Good morning everyone. With immense joy in my heart, I, Ms. Julia from the English department, warmly welcome you all to this very special occasion, Teachers' Day celebration. At Newera School, we gather here today to honor the guiding lights of our lives, our dear teachers, mentors and educators who shape us into better human beings. This day also marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a great teacher, philosopher and former President of India. Wishing all my dear colleagues a very happy Teachers' Day. It's an honor to be part of such a dedicated and inspiring team of teachers at Newera School. I take honor to welcome our respected Chairman Sir, Sri I.V. RAMARAO Garu of Newera School, known for his dynamic leadership, continuous encouragement to both teachers and students. Please welcome Sir with big round of applause. I also take honor to welcome our respected Director Sir, Dr. P. Pomeshwar Garu, a visionary leader whose guidance and dedication have always been a source of strength to our institution. Now, I would also request Gopalak Garu, our Academic Quality Manager, Sir, ensuring high standards and continuous improvement in academics requires vision and dedication. We are fortunate to have our Academic Quality Manager, Sir, who guides us every single time. We also take pride in welcoming Sri YK Mortigaru, whose valuable presence adds strength and motivation to our celebrations. May I now invite him onto the stage. And now, it's my privilege to introduce our beloved academic principal ma'am, Srimati V.V. Sudharani Garu. May I kindly request all the dignitaries to come forward for the garlanding. Yes, today we are here to celebrate Teachers' Day celebrations in Newera School. Today we celebrate Teachers' Day honoring the legacy of a great philosopher, a visionary statesman and most importantly a passionate teacher, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. His life was a testament to the power of education. Dr. Radhakrishnan believed that teachers should be the nation's finest minds, shaping the future through knowledge and values. It was at his request when students wanted to celebrate his birthday that he proposed it be observed as a Teachers' Day, a profound statement on the importance of educators. As India's first Vice President and second President, he remained a devoted scholar and advocate for education, leaving a rich legacy that continues to inspire generations of teachers and learners. Today, we are here to felicitate our teachers. And before beginning our felicitation of teachers, now I request our coordinator, higher coordinator ma'am, V.V. Sudharani Garu, to address this gathering. Good morning one and all. A very happy Teachers' Day to all. And I think it's a proud moment. So, on the occasion of this day, it's the time to celebrate. Actually, every day we used to run across our timetable. Classes, we used to run with the students, and our running race starts at home. I think it will be at 5 o'clock or anything else. The race will be continued. Sometimes we used to get anger. At the same time, within few minutes, we used to feel happy. All the moments will be shareable in the place where this profession is there. Why? See, I'm not degrading any other professions. See, when we go for any other profession, we don't listen the comments. Okay? And inspiration will not be there. Enjoyment, joyfulness. On some occasions, generally, we used to get ready based on those occasions. All will be there. And finally, we can say unity in diversity. Okay, any type of festival, we used to come to our school. We used to celebrate at home, and the same will be continued here. See, this type of happiness will be there only in this profession itself.
And each and every parent is a teacher. They may be in any other profession because they used to teach their children. So each and every human being, they start their career with the teaching itself. And here, we used to shape our children at home as well as here also. But nowadays, we are getting the words, the students are not listening. And we are getting the words that our kids doesn't listen to our words itself. And we'll ask some other person, please motivate our children. I think it's our duty to do so. Whenever we implement, then we can teach to another person. Implementation is more important than speech also. Without implementing, if we give the speech, it is of useless. See the greatness of teacher. Just I want to say a small story regarding this. There was a little bit transaction between an advocate and an teacher. He sold a well. An advocate sold a well to the teacher. After 2 to 3 days, again he came to meet the teacher and said that, I sold only well, not the water. Okay. If you want to take water from the well, you have to pay some amount. So based on his profession, he talked. Okay. Then the teacher replied, yes, I sold you the well. But I didn't said that I will make your water to store in my well. First remove the water from my well. If you want to store the water, you have to pay the amount. Then the advocate said that it's just a joke. Then I have made you many advocates by my profession. Okay, I know how they will talk. So it is the greatness of the teacher. The spontaneity will be there in the teacher. Okay, whenever the students used to cut the jokes, we used to give the answers spontaneously. It is the greatness of the teacher. And being this time, I want to say one word. My father, he completed graduation. Now he is of 72. He completed his graduation. In those days itself, rather than property, education is important, he said. We used to have 6 acres of land. But for our studies or for anything else, he sold all the land, agricultural land, and he made us, me and my brother, first, he kept that money for the education itself. I completed my post-graduation and I'm very proud to say that my brother is a doctorate. So education is more important when compared to the property. Now he gave us stand. You are having enough courage to do anything. So that is important when compared to all. So in the poem itself, we used to have a poem in Telugu. అన్నదానము గొప్పదానం అనమొచ్చునేమో కానీ అన్నము జాములో అరిగిపోవు. వస్త్రదానము గొప్పదానమేమో కానీ వస్త్రమేడాదిలో పాతదగును. గృహదానం ఒక్కటి ఉత్కృష్టదానమేమో కానీ కొంప కొన్నేళ్లలో కూలిపోవు. ఎప్పటికీ చెరిగిపోని నిలిచిపోయి ఉండేది ఏంటి అంటే విద్యాదానం ఒక్కటే జగతికి. సో దట్ ఈస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ థింగ్. వేర్ వి వర్క్, వేర్ వి ఆర్, ఇట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. మనం ఏం చేస్తాము అంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ కిడ్స్ వాళ్ళని షేప్ అవుట్ చేసి చేయటానికి యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రొఫెషన్ when compared to all. And thank you for giving this opportunity on this day. Thank you. Now I welcome our college in charge Sir Shivaji Garu to address the gathering. Respected dignitaries on the dais,
and of the dais and my dear colleagues. First of all, a very happy Teachers' Day to you one and all present here. Today we are gathering here to celebrate a special occasion to honor the teacher of profession of teaching, to honor the profession of teaching. As we are the teachers, we are having many hats on our heads, as mentoring or dictating or to mobilize or to motivate or to encourage or to scold. We are having many hats on our head. Sometimes we are in a situation, we are all in a situation. To express these situations, I want to say some story regarding this. A lady is there. Lady means it's not a Telugu lady, not a English lady. That means dear. So not be serious. Be smile on your face. It's not a cautioning or warning like that. So please listen and understand my, try to understand the little bit story, a small story. I don't want to waste your time. A deer is there in the forest. It's living happily, which it's having. Means plenty of grass is there, and to drink rivers are there. It is drinking the water and eating the grass and happily living with her family. Totally happy. But sometimes the deer is also having some problems. When the hunter comes, it will face some problem. Or when the rain or fire comes, it faces some problems. When a tiger, wild animals comes means it also faces some problems. It always in her mind, but she is happily living in that forest. On one fine moon day, the deer thought of thinking that it's a moon where it is very pleasant and it's very chill. He prayed the God. The deer prayed the God to take to the moon, on that moon. God blessed her. And total family went on to the moon by the blessings of the God. There, the deer enjoyed a lot for some time. Why? Because it's very cool and it's very chill. After that, she don't have food to eat sufficiently or to drink. She has to search for the food, and to drink water also she has to search. At first, what the deer thought of that on the moon it will be very nice. She thought of thinking like that. So in our lives also, we are thinking that somewhere else it is there. So a happiness is there our inside only. Please see that happiness in our soul. And moreover, whatever the God has given, accept that one and be happy with that. No comparisons. We can take in any other manner also this one. A deer and tiger both are there. If deer runs so fast, then she can escape from the tiger. If the tiger will not run or hunt, it will not get food for that tiger. So it's a race. So always, struggles are always will be there, but be happy what you have and enjoy the full extent of your life at that present moment. Thank you. Thank you for giving this golden opportunity. Thank you, sir. Happy teacher. Thank you for the story and the message. We will be very happy. Yes. Now it's time to welcome our pre-primary coordinator, Lakshmi Prasanna Garu.
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Respected Chairman Sir, and Director Sir, and Murthy Sir, and Gopalak Sir, and my dear teachers. Happy Teachers Day to all of you. Yeah. And today we are celebrating the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a great teacher and philosopher. This day reminds us the value of teachers in our lives. Why do we celebrate Teachers Day? Is it necessary? Yeah, yes. This is because it is a token of appreciation. Even small appreciation will do more and more we are doing for our children. So I thought this celebration is compulsory. Yeah, one more thing. On this occasion, I'm saying thank you to all the teachers who are doing their efforts for children. And always remember, teachers, teaching is not just another profession. It is a noble responsibility. Responsibility is a enlighten young minds and brighten children's lives. So, dear teachers, let us continue to inspire, guide, and lighten the path of our children. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, one and all. For your motivational words. Now I welcome our primary coordinator, ma'am, Vinita ma'am, to address the gathering. Good morning, everyone. First of all, I wish you all Happy Teachers' Day. Respected Chairman Sir, Director Sir, and other dignitaries, and all my dear colleagues, we all gathered here to celebrate the Teachers' Day, and what I feel is it is our self-appraisal to wishing to each other. We are working in a noble profession where we used to play all the roles, not only as a teacher, as well as first we are becoming the parent when we enter the campus, we are the mother to the children, and then teaching the morals, not only the subject, the morals, discipline, and everything. And we used to be the best teacher when we feel it, our profession, not only as the profession, but to work with the passion. And we have taken, I feel here, who are gathered here, we have taken our profession as being the choice, but not as a chance. And I want to apprise, so it is our self-appraisal to everyone, to all of us, where we are been working. It means we are playing the role of other professions also. That is, when the children are sick, we are playing the role of the doctors. When the children who have been, when they are not in the discipline mode, we are teaching them as a police or the traffic police to make them to walk in a line, to show left and rights. And then we used to be the creators and the dancers. And moreover, sometimes we are playing the role of the judges to give the judgment in their quarrels, and as well as, and moreover, we are the photographers to shoot their creativity. So I feel proud and honored for we are playing all the kinds of other professional roles in only one and only the teaching profession. And being the teacher, we are teaching. For teaching, we are learning. We are the everyday learners. And being my personal way here, I am the learner. We have been learning from each other, and as well as I learned more learning, the new techniques of learning from our chairman sir, the admin skills from the director sir, and whenever we have the doubts, we used to consult other subject teachers, so that we are being motivating and working together. So finally here, I want to end my lines to what I have heard somewhere, the thing which is been very effective and very suitable for our profession, that is, efforts are more important than the results. And then one more thing is, dedication is important than the designation. And finally,
the sincerity is important than seniority. So, happy Teachers' Day once again. Ma'am, thank you for your wonderful words. Now I welcome our foundation in charge, Sir K. Srinivas Garu. Good afternoon, one and all. Respected RAMARAO sir, Pomeshwar sir, Krishna sir, Murthy sir, and Principal Madam Sudha Madam, coordinators, and my dear teachers. First of all, I wish Happy Teachers' Day. We know that every year on September 5th, on the occasion of Sarvepalli Radhakrishnan birthday, we will celebrate Teachers' Day. He is a great philosopher, teacher, and he is the second president of India. And about us, teachers plays a very important role in shaping the futures of the students. We, the teachers not only teaches them not only the lessons, but also good manners, kindness, discipline, everything. I think without teachers, we cannot imagine this world. On this occasion, I express my gratitude to all the teachers for your hardness, punctuality, sincerity, and dedication. On this occasion, once again, Happy Teachers' Day for all the wonderful teachers who makes the learning more joyful and meaningful. Thank you. Thank you, sir. Now, from teachers who wish to share their experiences and thoughts are most welcome to the stage. Chairman Sir I.V. RAMARAO Garu, Director P. Pomeshwar Garu, and YK Mortigaru, and Gopalak Garu, and my dear colleagues. A very good morning and a happy Teachers' Day to everyone. Actually, I don't want to speak, but situation demands sometimes. I would like to start with a sloka. We will sing for Vinayaka. Right? I want to sing. So disclaimer is don't say that you are a good singer, not good singer. I am not a good singer. I know well, but I'll sing. Right? Suklam Badaram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Jaye Sarva Vijnopasantaye Agaja Anana Padmarkam Gajanana Maharnisam Anekadantam Bhaktanam Ekadantamupasmaye Ekadantamupasmaye. Thank you for listening. Right. I humbly stand before you to speak a few words, only few words. Right? Teachers, the children are coming like caterpillar, which cannot be know how to walk. Caterpillar, right? It has two lives. One is caterpillar, second one is butterfly. We are shaping them as butterfly, right? So that much great we are. So that I honor this profession because it is a noble profession. And also, we know African forest, thickest forest, right? There's no light, I think, right? But there are some, glowworms. Do you know glowworms? Fireflies. That gives us light in the dark place. So you are also lightening up the children life, right? So we are in that position. So we have to feel great. Right? I have in my mind so many songs. I want to change three sentences from some song. I want to change and then I want to sing. Right? Because you are changing the story of children, right?
They are caterpillars. You are changing their story as butterfly, right? So I remember one Christian song. I want to sing that, not as Christianity song. I want to sing it. It is in the form of teachers, right? All right. Recently, I was listening that. ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు వెలుగంతా ఇచ్చే దీపము నీవై వెలుగంతా ఇచ్చే దీపము నీవై కరిగిపోతావు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. Actually, this is, that song, but I changed it like this. We are changing the stories of children, right? So we must be like that. We don't, how many hurdles in our life maybe, we don't forget to inspire the children, to empower the children, to motivate the children, right? Thank you for listening to me. Sir, thank you for your wonderful words. Now I would like to speak a few lines as a teacher working in Newera School. I am very blessed to be a teacher and to be in this noble profession which starts in the morning, but it never ends. Once you enter into a teaching profession, it's not just a teaching the lessons or stories, but it's more than that. We are going to impart the values, we are going to guide them for the better future, and it's not just a guiding or teaching the lessons, but it's more than that. The teachers and the school plays a very vital role in a student's life. As a student, when I am a student, I used to love my school very much. And I believe that when I was a student, it's the most important place in anybody's life. Only school and the teachers are the base, are the one who will be responsible in making the foundation for the student's life. And not just the knowledge or success in the life, but teachers are someone who always support by standing by your side, guiding them, guiding the students, and also understanding their passion in not just their subject. I have so many teachers in my life. Because of them, I was here. Though I am happy as a teacher, I also participated in every curricular activities, the opportunities that I was having in my school. I believe that school is the best place in anybody's life. It is the only place where you can improve your skills, and teachers are the one who actually introduces us the most important life's lessons. They guide us not just in the classroom, not just for the studies, but also they guide us. Their lessons, their messages, their motivation words are always will be in the heart of the students. So I am very happy today to be a teacher who is guiding the students and also getting the love from the students as a teacher. And I am very happy that teaching is the best profession, which is the greatest humanity for humanity service, I believe. And I'm happy for being a teacher of Newera School, which is a school where not just participating in the education or examinations, or not just focusing on the examinations, but it also focuses on each and every important skill that is very, very important for a student, as communication skills, life skills, and also we are happy to have a leaders like our chairman sir and director sir, and also academic quality manager sir, who always thinks to bring new kind of activities which definitely will make the students to be successful leaders in the future. I'm happy to be part of Newera. Thank you for giving me this wonderful opportunity, and happy Teachers Day to all the wonderful colleagues that I have here. I'm happy to work with you all dedicated teachers. Thank you very much. Now, it's an honor itself for me to invite our
today's guest YK Mortigaru to address this gathering. Please welcome sir with big round of applause. Honorable YK RAMARAO Garu, Chairman, Newera Educational Institutions, and respected Pomeshwar, Director, Newera Educational Institutions, and my dear friend Gopalak Garu, and all the Newera Parivar. First of all, let me wish you all a happy Teachers' Day. Are you all happy or not? I really doubt, almost all of you are very much frozen, celebrate this day. This is your day, right? It's a big day. You are going to lose nothing today, and you are not going to be watched. You are not going to be tested, right? So be happy, at least for a few hours. From tomorrow onwards, you will have your own music, right? From morning to evening. So be happy, cheer up yourself. So this is one of the most cheerful days in a year, because we have Teachers' Day. It is the most special day for us. So on this day, we once again look into ourselves, and you will just look at your own performance, evaluate your own performance, and how best you have reached your own goals. And that is why it is the most special day. And especially this day is so special for me, the most memorable day for me. September 5th, 1979 is the most memorable day in my life, because on this day I happened to act as a teacher of English. I took the role of one Mr. Venkateshwarlu, our English teacher. So I don't know how I acted, how I did my duty for that day. I was the teacher of 8th class, 9th class and 10th class. So in the evening the results were announced and I got the first prize. I want to share that achievement with you. Thank you very much. So, and that is not the most special thing about this. The most important thing about this is that day is a landmark day in my life. That is the biggest milestone in my life, because that has really changed my way of thinking, and that has really set my goal, and that has created a big ambition in my life, that is to become a teacher, and the teacher that is also to become an English teacher. So that is why I have been connected with this day. That is why I say it is a most special day in my life. So as I was listening to all of you, teaching is one of the noblest professions, because you have the teacher is only one person who can mold the other human beings, because you know no other professions like engineering, engineers, doctors, lawyers. Take any professional who have no opportunity to influence the other person. But the teacher is one who can influence, who can transform, who can bring enormous change in the way they think, they live. So that is why you must be very, very happy for being a teacher. Are you all happy or not? So have you come by chance or choice?
Are you all accidental teachers? No? So be happy, because we should be proud to be a teacher. So, friends, of course, we don't have much time. So, I would like to share one quotation given by Brad Henry, a famous politician philosopher from Australia. He said, "Who is a good teacher? A good teacher is one who inspires hope, ignites the imaginations, and instills love of learning." So he says he is a good teacher. So a teacher has the scope, has the opportunity to inspire the hope of the children. He can create hope, he can create ambitions, he can change their lives, and he can ignite their imaginations, ignite their minds, fire up their thoughts, and he can instill the love of learning. He can create an idea, an ambition to achieve something in life. He can teach the children to think. So that is the power of teaching. So that is why we all must be proud to be teachers. And you all know very well, we are all celebrating this day to mark the birth anniversary of a great philosopher, statesman, vice president, president of India, and who has contributed so much for this wonderful profession. And as soon as India became independent, some of the journalists asked him, and he said, some of his fans, some of his followers asked him to celebrate his birthday as a Teacher's Day. Then he advised all of them, even the government also, to, instead of celebrating his own birthday, he wanted the government to celebrate this day, 25th September, as Teacher's Day. And that is the fitting tribute to, that we can pay to this great soul. So on this day, all of us should rededicate ourselves to the highest ideals that this great man has set before us. So teaching is one of the noblest professions, I can say once again. So all of you, even though you are in private schools, you are a teacher. And as a matter of fact, since I have come from government schools, I know, when comparing to, I don't want to discourage anybody, or I don't want to demoralize the government schools, but when comparing to government schools, you have plenty of opportunity to inspire your children, because children come to your schools, your classes, with a lot of ambitions, but those ambitions are missing in government schools. There is a saying, Markata Kishora Nyayam, Marjala Kishora Nyayam. In government schools, Markata Kishora Nyayam ante telusandi, Marjala Kishora Nyayam ante Marjalam ante Pilli. Okay. So the learners are like there are two types of learners. Ante Pilli Pillallaga undevallu oka rakam, Koti Pillallaga undevallu oka rakam. Koti Pillalaki, Pilli Pillalaki teda enti? Suppose if the kitten wants to learn or wants to do something, wants to survive, it has to its mother has to catch the kitten and carries wherever it goes.
But the monkeys, baby monkey, the baby monkey, wherever it wants to go, it has to catch hold of the mother. So నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దిస్ కంపారిజన్ జనరల్లీ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్, of course government schools have their own ideals, and they work for the children who come from downtrodden sections. But here the children who come to government schools will come with certain goals in their mind. The parents also send their children with certain ambitions in their lives. So the children who come to private schools are like baby monkeys. So they sit in front of you with utmost attention, and already they are motivated, and only your duty is to deliver the goods to them. So, and if there are any kittens, it is your responsibility to make them monkeys, baby monkeys. You have to inspire them. You should continue to motivate them, and that is how you can bring enormous change in their lives. So thank you very much for giving me this wonderful opportunity. In New Era, for the past 1 year I have been working with this wonderful people, RAMARAO Garu and Pomeshwar and GK Garu, and lot of tremendous brainstorming is going on in order to transform New Era into newest era. So let us all join together to transform these wonderful institutions. As you all know, we have engaged in revising our preschool curriculum. Already we have brought out almost 6 to 8 titles: numeracy and literacy, general awareness for nursery and LKG, and also Telugu, Hindi books for UKG and first class. So we are in the process of revising the curriculum in order to suit our own needs, our own changing needs, in order to satisfy the needs and aspirations of the children and the parents, and to make them future citizens. So in this context, we all have to work together, and in the process you may have to undergo various orientation programs, training programs, and I wish and I hope all of you will be ready to take up this new challenge, and we will be ready to give you the best of the best things, best of the best inputs to you, in order to empower you, recharge you, and energize you from time to time. Thank you very much once again for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Inspiring words. Now I would like to welcome Gopalak Krishna Garu to address the gathering. గౌరవనీయులైన చైర్మన్ రమణారావు గారికి, అలాగే మన డైరెక్టర్ భూమేష్ గారికి, మిత్రుడు గోపాలకృష్ణమూర్తి గారికి, మరియు ఉపాధ్యాయ మిత్రులారా, ఈవేళ అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పటికే మన పెద్దవాళ్ళంతా మొత్తంగా ఇప్పటిదాకా ఇంగ్లీష్లో మన నార్త్ ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ను కూడా అర్థమయ్యేలాగా మాట్లాడారు. నేనైతే తెలుగులోనే మాట్లాడదలుచుకున్నాను ఈ పూట. ఒక ఖైదీ జైల్లోంచి బయటకు వస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి జైలర్కి వస్తానని చెప్తాడు.
జైలర్ వెంటనే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావని అడుగుతాడు. అడిగితే నేను మళ్ళీ ఎందుకు వస్తాను, నేనేమన్నా ఇక్కడ జైలర్నా ఇక్కడే కూర్చోవటానికి అని చెప్పి. సో వన్స్ వీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద స్కూల్, ద టీచర్స్, ఇట్ మే టేక్ 30 to 40 years టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్. ఈ జైలర్ ఎట్లాగా అతని ఉద్యోగం అంతా అయిపోయేదాకా జైల్లోంచి బయటికి రాడో, ఉపాధ్యాయుడు కూడా అంతే. 6 సంవత్సరాలకి స్కూల్లోకి వస్తే 60 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత బయటకు వస్తాడు. అది కూడా నమ్మకం చెప్పలేం. నేను YK మూర్తి బయటకు వచ్చి ఒకసారి బయట అంతా చూసి లేదు వీఆర్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాం. సో మిగతా అన్ని ఉద్యోగాలు కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ అయ్యి ఆ తర్వాత రిటైర్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తారు. కానీ ఉపాధ్యాయ వృత్తి మాత్రం పరిస్థితి ఏంటంటే 6 సంవత్సరాలకి లోపలికి వెళ్తే 60 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా గ్యారంటీ ఏమీ లేదు బయటకు వస్తామని. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రొఫెషన్. సో దీంట్లో చాలా పెద్దగా గొప్పగా చెప్తారు. నిజానికి పెద్ద ప్రొఫెషన్స్ ఏమున్నాయని చూస్తే ఫస్ట్ డాక్టర్సు, IAS ఆఫీసర్సు ఇవన్నీ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు. కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ షేప్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి మనకే గురుర్ బ్రహ్మ, గురుర్ విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మం, తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని చెప్తారు. అంటే వీఆర్ ద క్రియేటర్స్, వీఆర్ ద లైఫ్ గివర్స్ అండ్ వీఆర్ ద డిస్ట్రాయర్స్. మనకే ఆ 3 లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పడం దీంట్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. అంటే మనం క్రియేట్ చేస్తాము, మనం జీవించడానికి అవసరమైనటువంటి జీవన నైపుణ్యాలని మనం ఇస్తాము, వాడిలో ఉన్నటువంటి చెడుని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాము అనేది ఒక అంశంగా చెప్తారు. అందుకనే మనమే బ్రహ్మలము, మనమే విష్ణువులము, మనమే శివులము. నిజమే. దాన్ని అంటే మనం ఏ స్థాయిలో పనిచేస్తున్నామనే దాంతో దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని అంగీకరించవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఆ శక్తి అయితే ఉంది. మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన పిల్లలే మనకి ఇవాళ లాయర్లుగా, డాక్టర్లుగా, గొప్ప గొప్ప ఇంజనీర్లుగా, ఆఫీసర్లుగా మన కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ఉంటారు. రమణారావు గారు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పారు. అమెరికాలో వెళ్తే అక్కడ పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు వాళ్ళ స్నేహితులు ఉంటే వాళ్ళతో కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు బయట కనపడిన వాళ్ళలో, అమెరికా నుంచి ఉన్న వాళ్ళలో రమణారావు గారిని పలికించి, సార్ మీరు మా ఇంటికి భోజనానికి రావాలి సార్ అని ఆయన ఒక్కరినే గౌరవించారట. ఎందుకు అంటే బికాస్ హీ ఈస్ ఏ టీచర్, హీ వాజ్ ఎ టీచర్ ఫర్ దెమ్. ఇది పరిస్థితి. సో ఇటువంటి గౌరవం ఖచ్చితంగా మనకి ఉంటుంది. నిజంగానే మనం క్రియేటర్సు, నిజంగానే వాడికి జీవితానికి అవసరమైనటువంటి విద్యల్ని మనం అందిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా వాడిలో చెడుని నిర్మూలించడం కోసం మన ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా విద్యకున్నటువంటి గొప్పతనాన్ని చెప్తూ కూడా ఒక శ్లోకం ఉంది. నచోరహర్యం నచరాజహర్యం నా భ్రాతృభాజ్యం నచభారకారి అని. విద్య నోబడి కెన్ స్టీల్ ఫ్రమ్ us. The education cannot be stolen and education can't be taken by the king. The education cannot be divided between the brothers. ఎవడికి ఉన్నది వాడికే ఉంటుంది తప్ప వాడు తన బంధువులకి లేకపోతే బ్రదర్స్కి పంచేదానికి ఏమీ లేదు. అలాగే అది బరువు కూడా కాదట. ఒకసారి బుర్రలో చేరిన తర్వాత దాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా టన్నుల కొద్దీ బరువు ఉందిరా బాబు, ఈ నాలెడ్జ్ని ఎట్ట మోస్తాంరా అని అనుకోవాల్సిన పని లేదట. సో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి వస్తువుని మనం విద్యార్థికి అందజేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి వీఆర్ ఆల్వేస్ గ్రేట్, వీఆర్ గ్రేట్ ఫర్ ఎవర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now I welcome our director sir, Dr. P. Pomeshwar Garu, to address the gathering. Respected dignitaries on the dais and off the dais, a very good afternoon. When a small program was conducted, maybe half an hour or 1 hour before this session, Sudha ma'am approached me and asked, sir, are you going to speak? I said no. How about the program when we interact with teachers? I said no, not interested. It's okay, because there are other people who would be taking lots of time anyhow. They'd be addressing on several issues, very important things. I genuinely know Ramana sir has come prepared full throttle, right? So he'd be covering most of the areas. And I thought, okay, with seasoned campaigners like GK Garu and YK Mortigaru and of course my senior colleagues, I thought I would have nothing to speak. That's the reason why I said no. But after having sat down here, I started
musing. In fact, for a moment I grew nostalgic. Now all of a sudden, I realized, yes, this is a moment a moment where I need to address, where I need to speak. That's the reason why I picked the mic regarding addressing this gathering. As I said earlier, for a moment I grew nostalgic. Suddenly I realized this is my 25th year into this profession. So 98-2000 I completed my first post-graduation, joined a college as a lecturer in English, started my career, and when I look back, it's almost 25 years. Right, maybe a milestone year for me. That's the reason why I thought, okay, ఖచ్చితంగా నాకు కూడా కొంచెం experience వచ్చింది, I should speak. And let me talk on a different dimension. We have been talking, maybe earlier speakers, and when we say Teachers' Day, we talk about Sarvepalli Radhakrishnan ji, and we talk about the greatness of teacher, the importance of Guru Shishya system in this country, in this culture. And now we say we are celebrating a day, September 5th, as a Teachers' Day, and we have been wishing each other Happy Teachers' Day, Happy Teachers' Day. So, YK garu adigaru, Happy Teachers' Day అని చెప్తూ, are you really happy అని. ఆ డైమెన్షన్లో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? Because 25 years, when I started my career, I started off as a lecturer on a pay scale of 6,300. 6,300. That was the starting point. అప్పుడుది అది ఓకే, ఇప్పుడుదంతా నడకండి. Right, 25 years of this journey lo, there were a few breaks, maybe going back to the universities for higher education, still sticking to teaching. Again, while studying, మళ్ళీ పార్ట్ టైమ్గా టీచ్ చేస్తూ రోల్ అవుతూ వచ్చాను. ఎక్కడా కూడా why did I come into this profession అన్న నెగటివ్ థాట్ ఎప్పుడు రాలేదు. That's an indication. Yes, I am content, I am happy with the way my career has progressed. అది మీ అందరికీ కూడా ఉందా? డోంట్ నో. 25 years కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. As a teacher, morning, the moment you stepped onto the campus, you might have found what do you call, jubilant faces wishing you, ma'am, happy Teachers' Day, happy Teachers' Day. మీరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ వాళ్ళు ఇచ్చే గ్రీటింగ్స్ తీసుకున్నారు. When I walked in, నాకు ఆది సినిమా గుర్తొచ్చింది ఫర్ మూమెంట్. మీకు స్ట్రైక్ అయింది కదా? ఆ ప్రిన్సిపల్ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఎవరు విష్ చేయకపోతే అక్కడే తిరిగి విష్ చేయించుకుంటుంటాడు, గుడ్ మార్నింగ్ అని. నాకెందుకు గుర్తొచ్చిందంటే, అది గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, నా దగ్గర రావాలా వద్దా ఇది కనిపించింది ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్లో. దే వర్ హెసిటెంట్. ఎందుకు? ఐ మే నాట్ ఎ టీచర్ అంటే, టీచరే, వీడికి దగ్గరికి వెళ్ళి విష్ చేయటం ఇప్పుడు అవసరమా అన్నది కనపడదు అక్కడ. అంటే అది ఎక్స్ప్రెషన్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కావచ్చు, మేబీ దేర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అది ఏదైనా కావచ్చు. అదే అంటే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫేజ్ అదే రమణ సార్ దగ్గర కనపడదు. అది రమణ సార్ దగ్గరికి పిల్లలు కంఫర్టబుల్గా వచ్చేస్తారు, మాట్లాడుతుంటారు, ఏదైనా చెప్పేస్తుంటారు. నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి కొద్దిగా టైట్న్ అప్ అవుతారు. ఎంత మాట్లాడాలి, ఇది మాట్లాడవచ్చా లేదా అని కొద్దిగా జాగ్రత్త తీసుకుంటుంటారు.
సో అది ఆ డైమెన్షన్ ఇంటర్నల్గా నేను ఎంజాయ్ చేస్తానంటే చేయను. ఆబ్వియస్గా యాజ్ అ టీచర్ ఈవెన్ ఐ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ మై స్టూడెంట్స్ టు కమ్ టువర్డ్స్ మీ అండ్ విష్ మీ. నేను అక్కడ ఆగిరా నాకు విష్ చేయలేదురా అని అడగలేను కదా. అందుకే నన్ను ఆది మూవీ గుర్తొచ్చింది ఫర్ మూమెంట్. బట్ ఇట్స్ ఓకే, గుడ్. అట్లీస్ట్ భయమో భక్తి అనుకుంటాను నేను, నా సాటిస్ఫాక్షన్ కొరకు. ఓకే, భక్తి అనుకుంటాను, రైట్. ఎవరో ఒకరు ఉండాలి, బ్యాడ్ బాయ్ ఇమేజ్ ఎవరికో ఒకటి ఉండాలి. బ్యాడ్ బాయ్ లేకపోతే అందరూ సాఫ్ట్ కార్నర్తోనే ఉంటే సిస్టమ్స్ రన్ కావు, యాజ్ యూ నో, రైట్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, కెరియర్ విచ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ 6,300 బాగా గుర్తు. 2014 ఆఫ్టర్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది US, రమణ సార్కి నా రెజ్యూమే పంపించున్నాను. సో అన్నది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండింది, సార్ దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తూ క్రెసెంట్ వాళ్ళు Naukri.comలో యాడ్ ఇచ్చారు, వాంటెడ్ అ ప్రిన్సిపల్ అని. నేను యూఎస్లో ఉండి ఐ డిసైడెడ్ ఓకే నేటివ్ ప్లేస్ ఖమ్మం కాబట్టి ఖమ్మంలో సెటిల్ అయిపోదాం, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఎనీవేర్. అగైన్ ఎస్, రెలవెంట్ ప్రొఫెషన్ అంటే టీచింగే కాబట్టి ఇదే జోన్లో వెళ్దాము, బట్ అడ్మిన్లోకి వెళ్ళాలి, దట్స్ అ ప్లాన్. Naukri.com ద్వారా సార్కి రెజ్యూమే పంపించాను, రిసీవ్ చేసుకున్నారు, మెసేజ్ కన్వే అయింది, ఆఫ్టర్ యూ కమ్ బ్యాక్ మీట్ మీ అని. సార్ని కలిశాను, వీ హ్యాడ్ అ సెషన్. ఆ సెషన్స్ అంటే సార్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసు. ఒకసారి కూర్చొని ఆయన మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారంటే హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ భూమేశ్వర్. ఫస్ట్ థింగ్ డాక్టరేట్ అనగానే ఎవడో ముసలాయన అనుకున్నాను, నీ ఏజ్ ఎంత అన్నారు నన్ను ఫస్ట్ చూడగానే. దిస్ వాస్ 10 years ago. మొత్తం అయిపోయింది, సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత హీ సెడ్ ఓకే విల్ మీట్ అగైన్. ఇట్ వాజ్ నాట్ అ కన్క్లూషన్, ద పొజిషన్ వాజ్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్, కన్క్లూషన్ కాలా. అడ్మిన్లోకి వస్తారా అన్నప్పుడు అంటే ఆయన అన్నది అడ్మిన్ అంటే అకాడమిక్ అడ్మిన్ కాదు, ప్రిన్సిపల్గా పరిమితం కాకుండా ఈవెన్ రెగ్యులర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వస్తారా అంటే వై నాట్ అన్నాను. షూర్ సార్ అని. సరే విల్ గెట్ బ్యాక్, విల్ టాక్ అగైన్, ఇంకొక సెషన్ మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకొని మాట్లాడదాం అన్నారు. నేను ఇక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళే లోపు ఐ హ్యాడ్ అ కాల్, అండ్ దట్ కాల్ వాజ్ ఫ్రమ్ శ్రీ కామశాస్త్రి గారు, మై ఫస్ట్ బాస్. ఏది ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా 6,300తో నా కెరీర్ నేను ఏ కాలేజీలో అయితే మొదలుపెట్టానో ఆయన నుంచి కాల్. ఇదేంటి ఈయన గారికి నా నెంబర్ ఎట్లా వచ్చింది? దెర్ వాజ్ అ బిగ్ గ్యాప్. ఐ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ 2001 till 2007, టుక్ అ బ్రేక్, అబ్రాడ్ వెళ్ళాను, రకరకాల ఇది. తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 7-8 years తర్వాత నా నెంబర్ దొరకడానికి స్కోప్ లేదు అంటే మీకు ఎలా తెలిసింది సార్ ఈ నెంబరు అంటే, రమణరావు గారు నాకు ఫోన్ చేశారయ్యా అన్నారు. రెజ్యూమేలో నా ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని వేర్ డిడ్ ఐ వర్క్ అని చూశారు, అక్కడ సో అండ్ సో కాలేజ్లో సో అండ్ సో ఫ్యాకల్టీగా ఉన్నాను అని. కామశాస్త్రి గారి మేనల్లుడు కృష్ణమోహన్ గారు ఉన్నారు, కృష్ణమోహన్ గారు సార్కి బాగా దగ్గర, నాకు తెలియదు వీళ్ళందరికీ పరిచయాలు ఉన్నాయనేది. అటు కాల్ చేస్తే నాకు బాగా గుర్తు ఈ టైం కూడా, భూమేష అని ఏంటి ఫీడ్బ్యాక్ అని అడిగారు. ఎందుకంటే ఒక రోల్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇచ్చేటప్పుడు ట్రాక్ చెక్ చేసుకోవడం చాలా న్యాచురల్గా జరుగుతుంది. అగ్రెసివ్ వర్కర్, దట్ వాజ్ ద టర్మ్ విచ్ హీ యూస్డ్, అగ్రెసివ్ వర్కర్ అనగానే సారు అగ్రెషన్ అంటే సార్కి నడవదు. అగ్రెషనా? ఈ అగ్రెషన్ అంటే ఏ అగ్రెషన్ ఇది? అందరం పోయి కొడతాడా, తిడతాడా, పంచాయతీలు పెట్టుకుంటాడా? మేబీ అయి ఉండొచ్చు కదా. ఈ కృష్ణమోహన్ గారు కామశాస్త్రి గారికి మెసేజ్ కన్వే చేశారు, ఇట్లా భూమేష్ ఇట్ సిమ్స్ యూఎస్ నుంచి వచ్చాడు, హీస్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అ జాబ్ ఆర్ ఎ ప్లేస్మెంట్ అట్ ఖమ్మం అనగానే కామశాస్త్రి గారు ఫోన్ చేసి భూమన్న ఎప్పుడు వచ్చినావు అన్నాడు. ఈ వాయిస్ ఫెమిలియర్గా ఉంది ఏంటి సార్ అనగానే నేను గుర్తుపెట్టినా అన్నాడు. ఎస్ సార్ ఐ కెన్ రికలెక్ట్ యువర్ వాయిస్. నేను ఖమ్మం వచ్చామంట కదంటే ఎస్ సార్ వచ్చాను. అప్పుడే కృష్ణమోహన్ చెప్పాడు, ఇట్ సిమ్స్ యూ మెట్ రమణ గారు నాకు కూడా బాగా పరిచయమే. సార్ ఎట్లా వచ్చావు కదా, మళ్ళీ ఇదే ప్రొఫెషన్ అనుకున్నప్పుడు వచ్చేయకూడదు, మన దగ్గరికి వచ్చాయి అన్నాడు. నేను అప్పుడు ఆయన దగ్గర బంద్ చేసి 7-8 ఏళ్ళు అయింది, 7 సంవత్సరాలు చేశాను, 7-8 ఏళ్ళు అయింది అప్పటికి, అంటే ఆల్మోస్ట్ 2001 till 2014. అంటే ఒక మానేసి వెళ్ళిపోయిన 7-8 సంవత్సరాల తర్వాత కనెక్ట్ దొరికితే కూడా పిలిచి నా దగ్గరికి వచ్చేయకూడదు అంటే అది అన్ప్రొఫెషనల్ యాక్చువల్. ఎందుకు అప్పటికి నేను ఇక్కడ అప్రోచ్ అయి ఉన్నాను, రైట్. పలకరింపు కాల్ అయితే అది వేరు, ఇక్కడ చేస్తా అన్న తర్వాత కూడా ఆయన అన్ప్రొఫెషనల్ అయిన తెలిసి కూడా నన్ను ఎందుకు కాంటాక్ట్లో తీసుకున్నారు, ఎందుకు వచ్చేయకూడదు అన్నారు? దట్స్ అ పాయింట్ విచ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ టీచర్స్, రైట్. అగ్రెసివ్ వర్కర్ అంటే మార్నింగ్ 6 o'clock స్టడీ అవర్ ఉంటుండేది. ఇట్ వాజ్ అ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ వేర్ దేర్ యూస్ టు బి క్లోజ్ టు 1,800 స్టూడెంట్స్ ఆన్ ద క్యాంపస్ ఇన్ ది హాస్టల్.
మార్నింగ్ 6 o'clock అంటే వీ యూస్ టు బి దేర్ బై 5:59. లేట్ అయితే ఆయన మైక్ ఆన్ చేసేవాడు. గేట్ నుంచి మేము ఎంటర్ అవుతుండగానే, ఏంటి మాస్టారు లేట్ ఏంటి అనేవాడు. సిగ్గుతో తలంచుకోవాల్సి వచ్చేది. పిల్లలు ఆల్రెడీ స్టడీ అవర్లో కూర్చునేవాళ్ళు. ఒక్క నిమిషం లేట్ అయినా కూడా ఆయన మైక్లో బిగ్గరగా కేకేసేవాడు. అర్థమైపోయేది ఎవరు లేట్ వచ్చారు, పిల్లలందరూ చూసేవారు. ఎందుకు యాజ్ టీచర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు బీ హియర్ బై 6 o'clock, యు ఆర్ లేట్, అండ్ ది హెడ్ టీచర్ ఇన్ సో కాల్డ్ ది డైరెక్టర్ అండ్ మైక్లో అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసేవారు. తప్పు పట్టేవాళ్ళం కాదు, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ 6 o'clock is 6 o'clock. నాకు రెగ్యులర్ స్కూలింగ్లోనూ కాలేజ్లోనూ పాఠాలు చెప్పిన గురువులు చాలామంది ఉన్నారు, ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. రికలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా మాట్లాడగలుగుతాను. కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ క్వాలిటీ. టైమ్ ఈజ్ టైం. ఆయన టైంకి వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం కూడా ఇవ్వాలి. 6 అంటే 6కి వెళ్ళేది. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అన్నప్పుడు గ్యాప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్కి సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్కి మేబీ హాలిడేస్ రావచ్చు, ఇంకేది రావచ్చు, ఇంకో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఒక 2-3 days కూడా గ్యాప్స్ వస్తుండే ఒక్కోసారి. వచ్చే క్రమంలో యూస్ టు గో ఫర్ స్టడీ అవర్స్. ఎట్లా స్టడీ అవర్స్? మార్నింగ్ 6 నుంచి ఈవినింగ్ 10 దాకా. స్టడీ అవర్స్ యూస్ టు బీ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 6 till 10 o'clock in the evening. And the standing instruction very clear. Faculty members are supposed to stand in the study hours. Supposed to stand. అంటే ఏదో క్యాజువల్గా బల్ల ఉంది కదా, టేబుల్ ఉంది కదా అని కూర్చుంటే కెమెరాలో చూసేవాడు, మైక్ ఆన్ అయ్యేది. ఏమయ్యా కుర్రాలే కదా, నడువులు పోయినాయా, నిలబడలేరా అనేవాడు. పిల్లల ముందు ఇజ్జత్ కా సవాల్ అనిపించుకోకూడదు. దేర్ వర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ 7 years. వాళ్ళు నన్ను పొమ్మన్లా, నా కెరీర్ గ్రోత్ కోసం నేను బయటకు వచ్చాను. ఎప్పుడు మాట అనిపించుకోవడానికి ఛాన్స్ లేకుండా వర్క్ చేశాను కాబట్టే బ్రేక్ తీసుకున్న 7-8 years తర్వాత తిరిగి వై డోంట్ యూ కమ్ బ్యాక్, బెటర్ పొజిషన్ ఆఫర్ చేస్తాను అని అడిగే స్థాయికి ఎట్లా వెళ్ళగలిగామంటే, ఇందాక నేను అన్నాను, యాజ్ అ టీచర్ నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఆయన అడిగిన 6 to 10 నిలబడాల్సి వస్తే నిలబడే చేశాను నేను. మార్నింగ్ 6 to ఈవినింగ్ 10 అంటే బ్రేక్లు ఉన్నాయి. లంచ్ బ్రేక్ ఉంది, లేకపోతే టీ స్నాక్ బ్రేక్ ఏదో ఉంది, లేకపోతే ఈవినింగ్ పిల్లలు ఆడుకుంటానికి ఒక 1/2 hour 40 minutes టైం ఇస్తే ఆ బ్రేక్లు ఉన్నాయి. ఆ బ్రేక్లో బ్రేక్ తీసుకున్నాం. బట్ వెన్ వీ వెంట్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్, ఇఫ్ ఇట్ వర్ a 2-hour session, 2 hours we were on our heels. 4-hour session we were on our heels. మాట అనిపించుకోకూడదు. వీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్, ఓపెన్లీ స్పీకింగ్ వీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. మేము మనుషులమా గాడిదలమా, మా కాళ్ళు నొప్పులు ఉండవా, మాకు నడువులు నొప్పి ఉండదా అని మనం అనుకోవచ్చు మనసులో. కానీ అది ఆయన రూల్. అది ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ నడపాలనుకున్నప్పుడు ఆ పద్ధతిలో నడపాలనుకున్నాడు. ఆయన ఇలా ఉండాలని చెప్పాడు, చేస్తామని చెప్పి ప్రొఫెషన్లో వెళ్ళాము, చేశాం. అంటే ఈ 25 years అన్న కాంటెక్స్ట్ ఇది ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే, టైం మీద పని చేయాలి, చేసే దగ్గర 100% ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. నేను మీకు రెగ్యులర్ కోట్ చేస్తుంటాను, ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ వర్త్ డూయింగ్ ఈజ్ వర్త్ డూయింగ్ వెల్. చేయదగిన పని అంటూ ఏదైనా ఉంటే అది మంచిగా చేయాల్సిందే, చేయకపోతే అసలు చేయవద్దు. చేయననే చెప్పేద్దాం. చేసే క్రమంలో చేస్తామన్న తర్వాత 100% డెడికేషన్తో చేస్తే ముందు మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, వేలెత్తి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ వీ డిడ్ ఆర్ లెవెల్ బెస్ట్. ఎదురోడు అప్రిషియేట్ చేస్తాడా లేదా తర్వాత సంగతి, రైట్? ఈ ప్రాసెస్లో ఇందాక అన్నాను 6,300 నుంచి మేము 15,000కి రీచ్ చేసరికి అది అద్భుతమైన శాలరీస్ ఆ రోజుల్లో. వీ వర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ వీ టుక్ అండ్ వీ నెవర్ కంపేర్డ్ అవర్సెల్వ్స్. నేను 6,300తో నేను చేసినప్పుడు నా సీనియర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఆయన 25,000 తీసుకున్నాడు ఆ రోజుల్లోనే. ఐ నెవర్ కంపేర్డ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక 2-3 years తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో చేంజెస్ వచ్చి ఫొనెటిక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫొనెటిక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆయన సీనియర్ మెంబర్ అయ్యి ఉండి, ఆయన చదువుకున్న రోజుల్లో ఫొనెటిక్స్ వాజ్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ కరికులం, వాజ్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ స్టడీస్ అని తెలియకపోతే నన్ను అడిగి చెప్పించుకున్నాడు ఆయన. నేను చెప్తున్నాను ఈయనకి కొన్ని టాపిక్స్ ఈయనకి తెలవనివి, ఈయన 25,000 తీసుకోవడం ఏంటి, నేను 6,000 తీసుకోవడం ఏంటో నేను ఫీల్ కాల. ఆయనకి ఆనాటికి ఒక 15-20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నాకు లేదు కదా. అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్స్ అండ్ వీ గాట్ టు ఆనర్ ఇట్, రైట్? సో అట్లా 7 years ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ రిజల్ట్స్ అంటే 100 మంది ఫెయిల్ అయ్యే దగ్గర నుంచి సింగిల్ డిజిట్కి పట్టుకొచ్చాం ఫెయిల్యూర్స్ని. ఇంగ్లీష్ యూస్ టు బీ ద టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్, మీకు తెలుసు. 35 వచ్చి ఇంగ్లీష్ పాస్ అయితే సూపర్ వాడు. స్టేజ్ నుంచి హై స్కోరింగ్తో పాటుగా మినిమం ఫెయిల్యూర్స్ని చేస్తూ, ఎస్ వీళ్ళు క్లాస్లో ఉన్నారంటే మనం తొంగి చూడాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ వర్క్లో వాళ్ళు ఉన్నారంటే వీ డోంట్ నీడ్ టు మానిటర్ దెమ్, దే డూ ఇట్ ఆన్ దేర్ ఓన్.
ఇలాంటి ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ మేము క్రియేట్ చేసాం, యాజ్ అ టీమ్ చేసాం, అంత డెడికేషన్తో వర్క్ చేసాం. కాబట్టే ఇప్పటికీ బయట ఎక్కడ కనిపించినా ఆలింగనం చేసుకొని దగ్గర తీసుకొని ఎక్కడున్నావు అంటూ పలకరించుకునే ఒక రకమైన ఆప్యాయతో కూడుకున్న ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంది. అంటే టీచర్స్గా వీ గేవ్ ఆర్ 100%. ఎక్కడ వెనక నుంచి మమ్మల్ని ముళ్ళగర్ర పెట్టి నెట్టాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా. అంటే ఎంత టఫ్గా ఉండేవాడు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 2004 దసరాకు ముందు మనకి ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఐ థింక్ సాంస్క్రిట్ ఫాలోడ్ బై ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ వచ్చాయి. ఈవినింగ్ ఇంట్లో కూర్చొని ఐ వాజ్ ఇవాల్యుయేటింగ్, పేపర్స్ దిద్దుతూ ఉన్నాను. సడన్లీ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వన్ ఆఫ్ మై కలీగ్స్ కేమ్. ఏంట్రా బిజీగా ఉన్నావా అన్నాడు. బిజీ ఉంది, పేపర్లు దిద్దుతున్నాను. స్కూల్కి ఫోన్ వచ్చింది, ఒకసారి వస్తావా, కాలేజ్కి ఫోన్ వచ్చింది, ఒకసారి వస్తాను. కాలేజ్కి ఫోన్ రావటం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయిలే కానీ దే వర్ నాట్ దట్ వైడ్ స్ప్రెడ్, రైట్? ఆ ఫోన్ క్యాంపస్కి ఫోన్ రావటం ఏంటి, రాదే జనరల్గా అనుకుంటూ వెళ్ళి కాల్ తీస్తే ఆన్ ది అదర్ సైడ్ మై ఫాదర్ వాజ్ ఆన్లైన్. హీ వాజ్ ఇన్ డీప్ సారో. మై సిస్టర్ expired. That was the message he was trying to convey. Night 8:39 Bharat Bandh edo undindi. There were no vehicular movement and all, and I had to reach this place. It was in Bodhan, which was close to 200 plus kilometers from Hyderabad. From Bodhan to Hyderabad to Vaira, which is Vaira. From there again another 30 kilometers to reach that place. I started off on a Splendor bike alone. You can understand the mental state. Losing my sister, had to travel night, all through the night. It was September, it was raining, September 19th. I reached right with the what do you call, మీరు ఏదైనా అనొచ్చు, మూర్ఖత్వం అనొచ్చు, లేకపోతే మొండితనం అనొచ్చు. With no support, I traveled alone all to this place. ప్రాసెస్ పూర్తి అయిపోయింది. వెంట్ బ్యాక్ టు ద క్యాంపస్. అయిపోయే నాటికి ఈ ప్రాసెస్ నేను ఒక 5-6 days టైం తీసుకొని ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ వర్ డన్. ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేయాలి. I could not, because as I said earlier, there was a tragedy in my family and I had to travel. నేను 1-2 బండిల్స్ దిద్దాను, మిగతా పెండింగ్. ఎప్పుడు పెండింగ్ లేవు, ఫస్ట్ టైం పెండింగ్ ఉన్నాయి. పర్మిషన్ తీసుకుందామని ఆయన ఛాంబర్కి వెళ్ళాను. హీ గేజ్డ్, హీ అండర్స్టూడ్. ఎందుకు వచ్చానో అర్థమైంది. భూమన్న, అందరి రెడీ అయి ఉంటాయి, నీదొక్కటి రెడీ కాకపోతే మిగతావన్నీ ఆపాల్సి వస్తుంది. నీ ఒక్కడ కోసం నేను ప్రాసెస్ని ఆపలేను, సారీ ఏమనుకోకు. మార్నింగ్ 8:30, 9 o'clock ఫ్రెష్ ఆర్. బై ఈవినింగ్ నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలియదు, పేపర్స్ అనేది దిద్దే అన్నాడు. నాకు గుర్తుండి నా చేతిలో అప్పటికి 3-4 బండిల్స్ ఉన్నాయి. షాక్. I did not expect that from my management. లోన ఎన్ని బూతులు తిట్టుకున్నానో నాకు తెలుసు. సహజం కదా, ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. వేర్ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు కంప్లీట్ 3 or 4 bundles, అంటే రఫ్గా 40 and 200-300 పేపర్స్. ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ నో ద టైమ్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఈచ్ పేపర్. ప్రతి లైన్ చదువుతూ ఇది చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వెళ్ళి ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్తుండగానే మై సీనియర్ కలీగ్, ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ప్రకాష్ గారు, ఏమైంది అన్నాడు. ఇది సిచ్యువేషన్ ఇలా అన్నాడు అని. రైట్, డోంట్ వరీ అని డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న మిగతా 3-4 పిలిచి, మన కన్సాలిడేషన్స్ మనకున్నాయి, అది చేసుకుంటూ లెట్స్ గివ్ అవర్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ టు హిమ్. ఎవరి కెపాసిటీ మేర 5 అయితే 5, 10 అయితే 10, ఎవరు ఎన్ని చేయగలిగితే తీసుకొని లెట్స్ ఫిక్స్ ఇట్ అని చెప్పి షేర్ చేసుకోగా, మిగతాది నేను నాన్ స్టాప్ నా క్లాసెస్ వేయొద్దని చెప్పి టైం టేబుల్ కోఆర్డినేటర్కి చెప్పి ఫుల్ లెంత్ అక్కడ కూర్చొని మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు నేను మ్యారథాన్ ఇవాల్యుయేషన్లోకి వెళ్ళి, ఈవినింగ్ ఆయన అన్న చెప్పిన టైంకి మిగతా వాళ్ళ హెల్ప్తో కంప్లీట్ చేసి అక్కడ సబ్మిట్ చేసి, సార్ ఐఎమ్ డన్. జనరల్ నా టెంపర్మెంట్కి అయితే పెట్టేశాను, చాలని ఉద్యోగం నాకు, చలో ఐఎమ్ లీవింగ్ అనాలి. ఆ ప్రాసెస్ ఉండగా ఆయన అన్న పాయింట్ నాకు రింగ్ అవుతుంది. మిగతా వాళ్ళది అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి, నీ ఒక్కడి వల్ల నీకు టైం ఇస్తే 2-3 days నా రెగ్యులర్ షెడ్యూల్స్ అన్నీ డిలే అవుతాయి, ఐ కాంట్. నా మీదేం శత్రుత్వం లేదు కదా ఆయనకి. ఆబ్వియస్గా నన్ను బాగా గౌరవించేవాళ్ళు, బాగా దగ్గర తీసుకునేవాళ్ళు, బట్ పని దగ్గర పనే అన్నాక ఫండమెంటల్ ఇది ఆయన వాయిస్లో నేను మేబీ ఐ రియలైజ్డ్.
అది రికలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఏంటి, ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ట్రావెల్లో ఇటువంటి టఫెస్ట్ పాయింట్స్ని మేము టచ్ చేస్తూ ట్రావెల్ అవుతూ వచ్చి ఆ ట్రావెల్లో ఎదిగే ప్రాసెస్లో ఇందాక నన్ను ది టీచర్స్ ది అదర్ డైమెన్షన్ అని నోబెల్ ప్రొఫెషన్ అంటాం, అన్నీ సెలబ్రేట్ చేస్తాం, అంతా బాగానే ఉంది. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాట్ అబౌట్ అవర్ గ్రోత్? మనం ఎట్లా గ్రోత్ తీసుకోగలుగుతాము, ఎట్లా ఎదిగాము, రైట్? ఈ ప్రాసెస్ అన్నీ మనం యాజ్ టీచర్స్ మనల్ని మనం వడికాల్ ఇంట్రస్పెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు 7 వండర్ఫుల్ ఇయర్స్ అంటాను నేను. చాలా టఫ్ టైం. ఫిజికల్గా ఇట్ వాస్ వెరీ డిమాండింగ్, మెంటల్గా ఇట్ వాస్ డిమాండింగ్. ఆ టఫ్నెస్ ఆ రోజు నాకు ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్లో ఉన్న కామశాస్త్రి గారు మేబీ అది నాకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను నేను. ఆ టఫ్గా ఉన్నాడని ఆయన ఏం తిట్టుకోవట్లా. ఫీల్ అయిన సందర్భాలు ఉంటాయి. ఫీల్ అవటం వేరు, అబ్యూజివ్గా వర్డింగ్ వాడటం వేరు. మీకు కూడా టఫెస్ట్ సినారియో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా టఫ్ సినారియోస్ ఉంటాయి. యాజ్ టీచర్స్ మీరు హ్యాపీనా అంటే మేబీ మిక్స్డ్ రియాక్షన్ రావచ్చు, ఎస్ నో డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. బట్ మనం యాక్సిడెంటల్ టీచర్స్ కాదు, ఖచ్చితంగా ఈ ప్రొఫెషన్లో నిలబడాలి, పిల్లల్ని జెన్యూన్గా మౌల్డ్ చేసే ప్రాసెస్లో సాటిస్ఫాక్షన్ తీసుకోవాలి, దానితో పాటు మన కెరియర్ను కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. చేసుకునే క్రమంలో ఈ 25 ఇయర్స్లో నేను వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్, నో రిగ్రెట్స్, బాగానే ఉన్నాను, ఐఎమ్ హ్యాపీ. అంటే దీంట్లో మీరు తీసుకోవాల్సిన డైమెన్షన్ ఏంటి? ఈ సోకాల్డ్ టీచర్స్ డే రోజు అన్నప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆర్ వి రియలీ గివింగ్ దట్ 100%? అంతే కదా. 6,300తో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక రెగ్యులర్ జూనియర్ కాలేజ్లో లెక్చరర్గా స్టార్ట్ అయిన ప్రస్థానం 25 ఇయర్స్ తర్వాత న్యూరా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డైరెక్టర్గా నా రోల్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు తెలుసు, నేను ఎలా ఉన్నానో మీకు తెలుసు, రైట్? సో అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా పిల్లలకి ఇవ్వాల్సింది ఇస్తూ, మేనేజ్మెంట్కి ఇవ్వాల్సింది ఇస్తూ, నాకు కావాల్సింది నేను తీసుకుంటూ, రైట్? గ్రోత్ కోసం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా వేయాలి అన్న దాని మీద ఇన్ సర్టన్ కాంటెక్స్ ఐ హ్యాడ్ టు లీవ్ ది ప్రొఫెషన్ అండ్ గో బ్యాక్ టు ది యూనివర్సిటీస్ ఫర్ వాట్ యు కాల్ ఇంప్రొవైజింగ్ మై సెల్ఫ్. ఇది చేస్తూ ఇక్కడ దాకా వచ్చాను. ఆ ప్రాసెస్ మీరు గమనిస్తే ఇండైరెక్ట్గా అది ఇక్కడ జరుగుతుంది. యాజ్ టీచర్స్ ఆఫ్ న్యూరా మీరు నోటీస్ చేసుంటే అప్డేషన్ కోసం ఐ హ్యాడ్ టు లీవ్ ద ప్రొఫెషన్ I had to take a short break from the profession and then go to the university. మీకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండానే మీరు అనుకుంటుంటారు, సావగొడుతున్నారా, తోముతున్నారా అని రమణ గారిని. ఎందుకంటే కూర్చోబెట్టి ఇది చేయండి, అది చేయండి, అట్లా చేయొచ్చు కదా, ఇట్లా చేయొచ్చు కదా అని. ఆల్ దట్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మీకు ఫ్రీగా వస్తున్నాయి, దాని వాల్యూ తెలవట్లా. ఫ్రీగా వస్తే ఏది వాల్యూ తెలవదు, సహజం అది. ఇప్పుడు నాకు నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూసుకుంటే అది కాస్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్. కాస్ట్లీ అంటే ఎట్లా? ఫిజికల్గా, ఎమోషనల్గా లాట్స్ ఆఫ్ ట్రామాకి గురవుతూ నేను ట్రావెల్ అయ్యాను. ఎస్, ఖచ్చితంగా ఇది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి పని చేయగలిగాను నేను, రైట్? సో మీరు చెక్ చేసుకోండి యాజ్ టీచర్స్, మీరు మీ ప్రొఫెషన్లో హ్యాపీగా ఉన్నారా? హ్యాపీ డజంట్ కమ్ విత్ మానిటరీ బెనిఫిట్స్ ఆల్ ద టైమ్ అనే మాట అంటున్నాను నేను. కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. 6,300, 7,500, 9,000, 11,000 ఇది శాలరీ హైక్లు. బై ద టైమ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ అంటే అది అయిపోయి యూఎస్ వెళ్ళి డాక్టరేట్ చేసుకొని అక్కడ టీచర్గా చేసి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత యూఎస్లో ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ ఆర్ పేడ్ ఇన్ డాలర్స్. అది కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేస్తే హ్యూజ్ లక్షల్లో కనపడుతుంది. అది నాకు రమణరావు గారు అప్పుడు ఆఫర్ చేసింది, చెప్పకూడదు బట్ మీకు తెలవాలి, ఎందుకంటే మీ మైండ్ సెట్ ఎట్లుంటే మీరు గ్రో అవుతారు మీ కెరీర్లో అన్నది. అంటే యాజ్ అ టీచర్ కావచ్చు, మేబీ ఫ్యూచర్లో యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా కావచ్చు. ఇట్ వాస్ 45,000 2014. సార్కి గుర్తుందో లేదో, ఆ 45,000తో 6 years నేను ఇంక్రిమెంట్ తీసుకోవాలా. 6 years ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ ఇంక్రిమెంట్. అంటే మీరు తీసుకోవద్దని మిమ్మల్ని అనట్లా, మీరు ఇంక్రిమెంట్ లేకుండా ఉండండి 6 years మీరు కూడా డైరెక్టర్ అయిపోవచ్చు అనట్లా, అది కాదు ఇక్కడ. అంటే వెయిట్ చేశాను. పేషెన్స్ రైట్? అంటే జనరల్గా కనపడే టెంపర్మెంట్స్ వేరు. ప్రొఫెషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొన్నిటిని మనం మౌల్డ్ అంటే ట్యూన్ చేసుకోవాలి. ట్యూన్ చేసుకుంటేనే మనం ఆ టీచింగ్ కెరియర్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది మనం చూపించగలుగుతాం, ఇవాల్వ్ అవుతాం. ఇందాక చెప్పినట్లు ఏమంటారు, క్యాటర్పిల్లర్ నుంచి
బటర్ఫ్లైగా ఇమర్జ్ అవ్వటం అనేది చాలా నేచురల్ ప్రాసెస్. సో ఒక సాధారణమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అసాధారణం అనను, బట్ స్టిల్ ఎస్ అప్వర్డ్ ట్రజెక్టరీ ఉంది, ప్రొపెల్ అవుతున్నాం, ఇంకా అవుతాం, రైట్. సో ఇది ఎవరి ఇది ఖచ్చితంగా ఇనీషియల్గా మమ్మల్ని మౌల్డ్ చేసిన మా పేరెంట్స్ది ఉంటుంది, అనుమానం లేదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్టు, తర్వాత టీచర్సు, ఫాలోడ్ బై ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చాక వండర్ఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ హూ ఆర్ రియలీ టఫ్ నట్స్ అంటాం, రియలీ టఫ్. ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బయటకి టఫ్గా కనపడరు, కానీ చాలా టఫే. రమణ సార్ మీకు తెలియదు, చాలామంది అనుకుంటారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే తేలిక పనులు అవుతాయి అనుకుంటారు, కానీ చాలా పనులు అవుతాయి. కొన్నిటికి నో అన్నాడంటే అది నోనే. నేను బయటకు నో అన్నా లోన ఆలోచిస్తుంటాను, ఇది నోనేనా లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇది చేయొచ్చా అని కొద్దిగా సాఫ్ట్ డైమెన్షన్ వస్తుంది, ఎక్కడో ఆలోచిస్తుంటాను. ఆయన నో అన్నాడంటే అది షటర్ పడ్డట్లు అక్కడ నో. సో ఈ డైమెన్షన్స్ అన్నీ చూస్తూ వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటూ చాలా ఓపిక్గా కన్సిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తూ, అంటే ఈ కెరియర్ని ఈ ప్రొఫెషన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దెర్ వర్ డేస్ ఏది సార్తో నేను కూర్చొని వర్క్ చేసిన మొదటి ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ 2014, 15, 16, 17లో నైట్ 11, 12, 2, 3 దాకా కూర్చున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని అకౌంట్స్ పెట్టుకుని కూర్చుంటే లెక్కలు తేలాలంటే అటెస్ట్ కూర్చుంటేనే అవుతుంది పని. బ్రేక్ తీసుకుంటే వీడియో ఉన్నాం, మళ్ళీ వాటి మీద కూర్చునే టైం దొరుకుతుందో లేదో. నైట్ ఎవరు మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయరు కాబట్టి వీ హ్యాడ్ టు ఎట్లుండేది. ఇట్లా లాంగ్ అవర్స్, వెరీ లాంగ్ అవర్స్ కూర్చొని, అంటే ఏంటి కన్సిస్టెంట్గా నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ పని చేసే వాళ్ళం. చేసే పనిలో వెరీ క్లియర్గా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఆర్ గోల్, డిఫైన్డ్ గోల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సార్ మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేసే దాంట్లో మీకు ఇచ్చే వర్క్లో కూడా చాలా కనపడుతుంటాయి, కానీ అది ఆన్ ద సర్ఫేస్ కనపడదు. సమస్య ఏంటంటే ఆన్ ద సర్ఫేస్ కనపడక మీరేంటి తోముతున్నారా బాబు అనుకుంటారు. తోమటం కాదు. క్యాటర్ పిల్లర్ నుంచి మీరు ఏమనుకుంటారు, పిల్లల్ని మేము ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం అని మీరు అనుకుంటున్నారు. బెటర్ టీచర్స్గా, బెటర్ ఇండివిజువల్స్గా, బెటర్ ఎడ్యుకేటర్గా మిమ్మల్ని నిలబెట్టేదానికి కన్సిస్టెంట్గా న్యూయరా పని చేస్తూనే ఉంది. నేను అది నోటీస్ చేస్తున్నాను, రైట్. అది ఇప్పుడు నేను కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎక్కడికో పోయి యూనివర్సిటీలో కూర్చొని సంవత్సరాల తరబడి టైం స్పెండ్ చేసి ఇంప్రూవైజేషన్ కోసం చేశాను. అది మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే అది మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. అది మీరు అర్థం చేసుకున్న రోజు, రైట్. అది మీరు అర్థం చేసుకున్న రోజు ఆయన ఇచ్చే పిల్స్ ఏదైతే ఉన్నదో, అది బెటర్ పిల్ అంటారా, షుగర్ కోటెడ్ పిల్ల, ఏదైనా కావచ్చు, అది మీకు ఏదో ఇస్తున్నారు. ఇచ్చే ప్రాసెస్లో దాన్ని మీరు జెన్యూన్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ మిమ్మల్ని మీరు ఇవాల్వ్ చేసుకుంటే మేబీ 2025లో మీరు ఇక్కడ మేబీ 10-15 years డౌన్ ద లేన్ రైజ్ అయ్యి మీ క్యాలిబర్స్ పెంచుకొని, డోంట్ నో, మీరు అనుకున్న గోల్ ఏదైనా పెట్టుకొని ఆ గోల్ వైపు మీరు కదులుతుంటే ఖచ్చితంగా యూ కెన్ సర్టన్లీ బీ అ గ్రేట్ టీచర్. గ్రేట్ టీచర్తో పాటు ఇందాక అన్నాను, కొన్ని సందర్భాల్లో సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి అన్నప్పుడు, అన్ని సందర్భాల్లో కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో మనీ అన్న ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఆ మనీని కూడా ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ పెంచుకున్నప్పుడు, కన్సిస్టెంట్గా వర్క్ చేసినప్పుడు, అండ్ టు బి వెరీ 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 చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, కన్సిస్టెంట్గా ఒకే దగ్గర నిలబడటం. ఇందాక ఒక మాట అన్నాను, 45,000 2014లో స్టార్ట్ చేసి 6 సంవత్సరాల పాటు నేను ఇంక్రిమెంట్ అడగడానికి నాకు అడగబుద్ధి కాల ఉన్న పరిస్థితులు చూసుకొని. అంటే ఓపిక్గా వెయిట్ చేశాం, ఓపిక ఇందాక అన్నాను, పేషెన్స్తో చేయాల్సింది చేసుకుంటూ కన్సిస్టెంట్గా చేసుకుంటూ డే ఇన్ డే అవుట్. నైట్ ఎంత లేట్ అయినా మళ్ళీ మార్నింగ్ వచ్చేసరికి గేట్లు కనపడుతుండే వాళ్ళం చాలా సందర్భాలలో. ఇప్పుడంటే సరే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అవడం వల్ల ఎక్కడెక్కడో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ దగ్గర ఇది చేస్తూ ఇదవుతున్నాం. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యాజ్ టీచర్ ఒక 25 years నా ట్రావెల్ని చూసుకుంటే, టీచర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా చూసుకుంటే నేను హ్యాపీ. బట్ హ్యాపీగా ఉన్నాను అనటానికి కారణాలు ఇంటర్నల్గా చెక్ చేసుకుంటే, ఇందాక నా నోస్టాలజీగా వెళ్తే ఎవరు నన్ను ఈ ఒక పాజిటివ్ ఫ్రేమ్లో నన్ను నేను ఉంచుకుంటున్నాను, దాంట్లో అనుమానం లేదు. పాజిటివ్ ఫ్రేమ్లో ఉంచుకుంటూ ఇంటర్నల్ నేను ఇక్కడ ఈ పోడియం దగ్గర నిలబడి మేబీ ఇట్లాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి కదా. ఉంటే మేము అందరూ ఇంకా ఫర్దర్ ఎమర్జ్ అవ్వచ్చు, ఫర్దర్ కెరియర్లో రైజ్ అవుతాము. అప్పుడు ఇందాక మనం అనుకునే జెన్యున్గా హ్యాపీ టీచర్స్ డే, అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఆకలి అవుతుంది అనుకోండి, అవుతుంది, నాకు తెలుసు ఆల్మోస్ట్ టైం అవుతుంది. ఆకలి అవుతుంది ఎంత చెప్పినా కనివ్వండి సార్ ఆకలి అవుతుందనే భావన మీలో ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడో చిన్నపాటి అసంతృప్తి ఏదో ఉంటుంది, ఏదో కారణంతో ఆ అసంతృప్తి పెట్టుకొని నేను పైకి చెప్పొచ్చు, ఊకదుంపుడు ఉపన్యాసాలు చెప్తూ ఇట్లా చేయండి అట్లా చేస్తే మీరు మంచి టీచర్ అవుతారు. ఆ టీచర్ దేవుడికి ఎరక ముందు నా జేబులోకి ఏదో డబ్బులు కావాలి, ఇంటికి పోతే మా ఆవిడేదో అడుగుతుంది, లేకపోతే ఇంకేదో బిల్లు ఎక్కడో కట్టాలి అన్న మైండ్ సెట్లో ఆలోచనలు ఉంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఆల్ దిస్. ఈ సినారియోస్ అన్ని దాటుకుంటూనే వచ్చాం. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ టీచర్స్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ టీచర్స్ అన్న దగ్గర గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి సమస్య రాదు,
రైట్? ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి 1వ తారీఖు ఒకప్పుడు, మరి ఇప్పుడు 1వ తారీఖు రావట్లేదు అనుకుంటా, వెనక ముందు అవుతున్నాయి, బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయా? గుడ్, ఓకే. సో మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత వస్తున్నట్లున్నాయి అయితే. సో అంటే సాలరీ గ్యారంటీ ఉంటుంది, ప్రొఫెషన్ ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అటువంటి ఫేజ్ నుంచి సెక్యూరిటీ లేని దాంట్లోనే రైట్ ఎమర్జ్ అవ్వటానికి ఏం కావాలి అన్న దాని మీద నేను క్లియర్గా నేను కన్సిస్టెంట్గా వర్క్ చేయాలి. స్టికింగ్ టు ద ఫండమెంటల్స్, కీప్ ఆన్ వర్కింగ్. మేనేజ్మెంట్ మనల్ని గమనిస్తుందా లేదా, చూస్తుందా లేదా, అసలు మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి కదా, మనం చేసేది మనకి తెలుసు కదా. పక్కన ఎవడో వెనకుండి కాపలా కాస్తేనే మనం చేస్తామంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఎదగలేరు. యాజ్ టీచర్స్ మీరు ఎదగలేరు, ప్రొఫెషన్ పరంగా కూడా మీకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. ఎప్పుడూ ఆ నిత్యం నిరుత్సాహంతో నిట్టూర్పుతో మిమ్మల్ని ఎవరో ఓదార్చాలన్నట్టు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం లేరు ఇక్కడ, ఓదార్చుకుంటూ తిరగడానికి ఎవరు చేయరు. ఎవరి కెరీర్ వాళ్ళది, ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది. అండ్ మీ కెరీర్లో మీరు సాటిస్ఫాక్షన్తో ఉండాలి, హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి, ముందుకు అడుగు వేయాలి అంటే ఫండమెంటల్గా మీరు చేసేది యాజ్ టీచర్స్, యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీరు చేయాల్సిన జెన్యూన్గా చేస్తే రిజల్ట్ ఒకరోజు కాబట్టి ఒకరోజు వస్తుంది. మేబీ కొన్ని సందర్భాలు ఇయర్స్ లేట్ అవుతుంది. ఇందాక అన్నాను, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫినాన్స్ ఆల్ ద టైమ్. ఆ ఎండ్లో ఉన్నాం, చూసాం ఆ ఇబ్బందులు ఏంటో, ఆ సాధక బాధకాలు జెన్యూన్ మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే అది దాటి ఇక్కడ దాకా ట్రావెల్ అయ్యాం కదా. మీరు ట్రావెల్ కావాలి. ట్రావెల్ అయ్యే క్రమంలో ఇంటర్నల్గా ఉండాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? టీచింగ్ అంటే క్లాస్కి వెళ్ళి బెల్ ఫార్మాట్ కాకుండా, బెల్ కాకుండా పాఠం అయిపోయింది, ఏదో మార్కులు వేసేసాము, ఇది కాకుండా ఇంకా ఏదో ఉండాలి కొన్ని క్వాలిటీస్. ఆ క్వాలిటీస్ మేబీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొన్ని మీకు హెల్ప్ అవుతాయని ఆశిస్తూ, ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా అయితే ఇంత టైం నేను తీసుకోను కూడా. మేబీ కాంటాక్ట్స్ 25 years కదా, అది కరెక్టే. మరి వాట్ బ్రాట్ మీ హియర్ అన్న కాంటాక్ట్స్ ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఆకలైన పర్లా కొద్దిగా టైం తీసుకొని, వీళ్ళ కొద్దిగా ఎక్కువ ఆకలి అవుతుంది, ఏం కాదు కొద్దిగా ఎక్కువ తింటారు పర్లేదు అన్న ఉద్దేశంతో సార్ని టైం అడగడం కూడా అదే ఉద్దేశం, రైట్? సో ఎందుకంటే ఆయన ఒక 40+ years ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. ఇక్కడ ఈ టైకూన్స్ 40+, రైట్? అంటే అది ఒక ఓల్డ్ జనరేషన్ అనను, కానీ మనకంటే ముందు జనరేషన్, లేదా నాకంటే ముందు జనరేషన్. మన అంటే నేను మీతో కలిపితే నువ్వు ఎక్కడ మాతో అనుకోకుండా నాకంటే ముందు జనరేషన్, నేను మీకంటే ముందు జనరేషన్ అయినప్పుడు జనరేషన్ గ్యాప్ తక్కువే. కాబట్టి తక్కువైన దాంట్లో ఏం చేస్తే పాజిటివ్ స్టెప్స్ పడతాయి అన్నదానికి కొంత అంటే రిలేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చింది. అంటే ప్రజెంట్ డే టీచర్స్, ప్రైవేట్ టీచర్స్ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి, రైట్? ఎమర్జ్ అవ్వాలి కెరీర్లో. అంటే ఒక 4 ఏళ్ళు ఏడు చేశాను, ఇంకో 4 ఏళ్ళు ఇంకెక్కడో చేశాను, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మళ్ళీ అదే ప్రైవేట్ టీచర్గా కన్క్లూడ్ అయ్యాను. నో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్, నో అప్రిషియేషన్, నో అట్లీస్ట్ షాల్వా ఇచ్చి ఒక బొకే ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదేంట్రా బాబు అనే పరిస్థితిలో ఉన్న ప్రొఫెషన్ డైమెన్షన్ ఉన్నటువంటి దీంట్లో ఉండి, లేదు దీన్ని కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, సక్సెస్ఫుల్గా ఎట్లా చేయొచ్చు అన్న దాని మీద ఏం క్వాలిటీస్ ఉంటే బాగుంటుందన్న ఏరియా మాట్లాడితే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతోనే ఐ టుక్ ద మైక్, రైట్? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. మీరు ఎంత పాజిటివ్గా థింక్ చేసి మీరు ఇవ్వాల్సిన 100% ఇవ్వండి. ఒకరోజు వెనక ముందు అవ్వచ్చు, రావాల్సిన రిజల్ట్, రావాల్సిన అప్రిషియేషన్, రైట్? మనకి లోన సాటిస్ఫాక్షన్తో మనం ఇంటికి వెళ్ళి పండుకుంటే ప్రశాంతంగా నిద్రపట్టాలి. ఇప్పుడు మీకు ఎంతమందికి అంటే ఐడియా ఉంటాను, స్కోప్ లేదు. ఎందుకంటే ఇన్ని క్యాంపస్ల మీద ఇంత వర్క్, ఇదిలో ఇంత ప్రెషర్తో ఇంటికి వెళ్తే నిద్ర పట్టకూడదు జనరల్గా. నేను పనుకున్న 3వ నిమిషం 4వ నిమిషాలకి రేర్గా, వెరీ రేర్ వేర్ ఐ డోంట్ గో టు స్లీప్ ఇమీడియట్లీ. పనుకున్న 4-5 నిమిషాలకి సౌండ్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోతాను. అంటే ఏంటి ఉండదా, ప్రెషర్ లేదా అంటే ప్రెషర్ ఇక్కడే, ఇంటికి క్యారీ కాదంటే వెళ్తుంది, క్యారీ అవుతుంది. కానీ బెడ్ ఎక్కానంటే అది అంతే, పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది, ఆరామ్సే నిద్రపోతాం. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి రీఛార్జ్ అవటం, మళ్ళీ బ్యాక్ రావటం. ఆ రోజు పనుకునేటప్పుడు తిట్టుకుంటాను, ఎవరో తిట్టుకుంటా, టీచర్లు తిట్టుకోవచ్చు, పిల్లలు తిట్టుకోవచ్చు, రామారావు గారు తిట్టుకోవచ్చు, ఎవరో తిట్టుకుంటాను, ఏంటి ఇట్లా అవుతుంది, ఇట్లా కాదు కదా, ఇంకేదో ఏదో ఉంటాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి అదే ఎనర్జీతో బ్యాక్ టు ద క్యాంపసెస్, బ్యాక్ టు వర్క్, రైట్? సో ఆ స్పిరిట్ని మెయింటైన్ చేయండి. పని చేయటం వరకే మన కంట్రోల్లో ఉండేది, అది 100% డెడికేషన్తో చేసుకుంటూ పోదాం. రిజల్ట్స్ దేవుడు అన్నవాడు ఉన్నాడు, ఇవ్వాల్సిన టైంలో ఇచ్చే విధంగా ఇవ్వాల్సిన పద్ధతులు ఇస్తాడు, రైట్? మనం చేయాల్సింది మనం చేద్దాం, రిజల్ట్స్ రావాల్సిన దాని గురించి ఎదురు చూడొద్దు. టైం మీద అయ్యే జరుగుతాయి జరగాల్సినవి, రైట్? హోప్ దిస్ వుడ్ సర్టన్లీ, అంటే ఈ ఫ్యూ పాయింట్స్ కొద్దిగా మీకు అంటే ఇంటర్నల్గా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం. మనం ఏమంటారు లోన మనం అంతర్మదనం అంటాం, అంతరంగాలు. ఈ లోన ఎక్కడో చర్చ ఉంటుంది, ఏంటి ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఏంటి ఇది అది అని రకరకాలు ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఓకే, మేబీ మనం కూడా టైం మీద మనం ఆడేది టెస్ట్ మ్యాచ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. 2020 మ్యాచ్ కాదు. 2020 మ్యాచ్ ఆడిన వాడు ఎవడు మంచి టీచర్ కాడు ఈ ప్రొఫెషన్లో అయితే, అదైతే గ్యారంటీడ్.
ఏదో 4 రోజులు ఉన్నామా, చెప్పామా, డబ్బులు ఈయనంత ఇచ్చారు, ఎక్కడ జంప్ అయితే ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకొక ఆయన ఎంత ఇచ్చాడు, ఇట్లా వెళ్తే యూ విల్ నెవర్ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ ప్రొఫెషన్. ఎందుకంటే యు ఆర్ డ్రివెన్ బై ద మనీ ఫోర్స్. మనీ ఫోర్స్ మాత్రమే దీంట్లో ఉండాలనుకుంటే ప్లీజ్ దీంట్లో ఉండకండి. మనీ ఒక కాంపోనెంట్ మాత్రమే. మనీతో పాటు ఇంకా చాలా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక టెస్ట్ ప్లేయింగ్ ప్లేయర్ లాగా రెడీ అవ్వండి. ఖచ్చితంగా ఈ గేమ్ కూడా మీకు ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది ఇవ్వాలని ఆశిస్తూ, నౌ లెట్ మీ విష్ యూ వండర్ఫుల్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you for sharing your wonderful career experience and life experience with us. It was so inspiring and admiring to us. And surely we will learn from your experiences and we will follow your guidance. And we are happy that to be a part of Newera, where we learn so many experiences, life experiences, teaching experiences that will be helpful for the society. Before welcoming our chairman, sir, I would like to say something about our chairman, sir, that I experienced 3 days ago. Can I, sir? A girl from SSC, CBSE girl came to me. She told me that, sir sent me back twice, ma'am, as I am making mistakes in the permission letter. I was so shocked and so happy that sir is also teaching the student the way English is used in our life experiences, how important English plays a role in a student life as well as in society. And she came to me, she says that, ma'am, I have made 2 times, twice mistakes. Sir have found my mistakes. He has made some circles and I have corrected my mistakes. Still I went there and still sir circled the full stops and commas and every rule that should be followed in a letter that is to be written in the chairman letter, which we have to produce at the time of permission or when we have to submit. So I told her, please wait for 3 minutes as I was teaching the class there. She came to me and she asked me the help, ma'am, please, as they have completed the editor letter but they hadn't completed the chairman or formal letters. So I was so happy at that moment that sir is also teaching the students, not just accepting the letter, whatever the mistakes the students write. I was so happy at that moment and I told her and I guided her, she went. This is the way our leaders in Newera school guide us and teaches and inspires and also motivates the students to learn from your mistakes and check your mistakes. Now, thank you very much. Now I would like to welcome our chairman, sir, to address our gathering. Of course, I am told that some teachers brought delicious delicacies to serve us all. So then I think we can starve for a little more time, isn't it? Okay. Anyway, better not to beat you so thoroughly twice in the same day. Since already Bhumesh finished that job, he conveyed what the institution wants to convey. It's not his personal feeling, in fact. Of course, he combined it with his personal experiences. But that is in fact the perception that we would like to create. The feelings that we would like to share with you. As an institution, he shared it with you. I fully endorse them and I see their value in everybody, in every teacher. I want you to appreciate them, I want you to respect them, I want you to honor them, right? So that's why I don't want to take much time. Let us finish it very fast. In fact, when we thought of having this kind of Teachers' Day celebrations, I first began preparing myself for a 3-hour class.
Yesterday, when I asked Ravi to come and prepare the slides for me, when he came, I thought, no, 3 hours could be very long. I may not take that much time. Okay, let us take 1 hour. And I prepared around 17 slides there, 17 slides. Explaining each slide would take around 3 to 4 minutes. It would consume definitely more than 1 hour, around 1 hour. In the morning, I felt that no, I can't do that. Maybe they are not ready. I feel they will be bored. So I thought I would confine myself to half an hour. So, when somebody is in flow, is in batting aggressively, you must support him from the other end. You also should not continuously hit, right? So I thought, okay, I would cut myself down to 15 minutes. But after completing this, now I realize even 15 minutes could be very long, because half an hour program is there for us, this felicitation function, right? So I'll do one thing. Instead of giving 15 minutes, half an hour, 1 hour lectures, I treat myself with full 3-hour class on some other day. Okay? I'll reserve it to some other day, but only one thing I would like to tell you. Of the 17 slides, Sham, where is Sham? Yeah. Go to the last slide. Let us discuss that last slide for just 2 or 3 minutes, and then another 3 or 4 minutes here about that. Another example I have brought about the qualities a teacher should possess and work for the betterment of the institution also, in addition to his own career, for the betterment of his own career, and of course in addition to I think that is the 17th slide. The whole school leadership program. You see, we are all teachers, right? And we work in a place that is institution, this school. To be effective as teachers, in order to be very, very effective as teachers, in order to get that desired result in the end, the whole system should work, not some single individual, not the chairman, not the director, not some quality manager, not the principal. The entire system should work. In fact, my focus is today on that only. Some of the points already he mentioned, and rather I would have definitely mentioned some of them. But now I don't want to touch all of them, but look at this. I think there is something still. You observe from this side, we are going to that side. We are all there. Teachers are there. Management is there. Leadership, entire leadership is there. And ultimately this is the goal. Change in pupil academic outcomes, right? That is the purpose for which we are all here. This is the only goal that we have. Change in pupil academic outcomes. And in addition to that, we give him culture, we give him ethics, we give him more moral leadership, everything. There are so many other things, life lessons, life skills, behavioral skills, financial literacy. So many factors you can add. You can just go on adding. But
primarily this is the thing that we desire, right? And you see how it is beginning. Here, leadership trust in teachers. Leadership trust in teachers. Very important aspect. That means, that is one aspect. They should impose, they should repose some kind of trust in the management. Teachers should believe the principal, the senior leadership, right? In addition to that, one teacher should believe the other teacher. Sometimes there is a lot of deficit in trust on other teachers. I think that I am okay, but so-and-so teacher is not good. I think I am good, but so-and-so teacher is not up to the mark. You always find some kind of shortcomings, some kind of wanting in other teachers. But remember, we all should work on this, and you have to create leadership trust in teachers. Not only that, even your students should believe in you as teachers. They should have some kind of trust. Yes, this teacher is very good. She or he is going to deliver what I need, what I want. I am pretty confident that she can take me through all these tests, examinations and everything successfully. I'll be successful if this teacher stays there in my classroom. That is also a trust. So trust issues are manifold, you see. Students and teacher and other teachers, teacher and the management category like principal, academic managers, everything. And from there, teacher versus the actual management. And the whole organization versus parents. There is another important big community of stakeholders. It's a big group. They have to believe in us. They have to believe in a particular teacher, that she or he is good, and they have to believe that as a whole this institution is good, right? So this leadership trust, that's very important. And from there you see 4 threads are going. Remember, you see 4 threads. One thread is going, and here it is coming there. What is that? Staff leadership, high academic standards. You can have that trust if you have that high academic standards, and if you really lead your staff, then yes, you can get this trust. That is one strand going there. And another is going like this. No, not the second. First one is this. Second one is going like this, you see. Very, very important point. In fact, I thought of devoting complete 1 hour on that single aspect. Distributed leadership. Very, very important for any organization to succeed. For example, if somebody comes and praises me, sir, you can do well. Please, you do it, sir. For that moment, maybe I feel pride. But if somebody can't do, if I go on doing every task in the institution, come on, there is a doubt for students, let me teach there. There is a problem in the staff, come on, come to my chamber, let me solve there. Oh, there is a problem between the 2 students, they are not coming properly, they are giving us fake excuses, send me to my chamber, I will solve that. If you behave like such kind of Bahubali, your institution is going to be doomed. It's not going to succeed. This we must understand. We haven't yet arrived. This institution hasn't arrived at that stage. Still we are at that nascent stage where everything is being done by 1 or 2 single individuals. No,
That should not be the culture of a successful institute. It must be distributed leadership. For some task, yes, some would be responsible and they should do whatever that is required from them. They should take that initiative. They should be very accountable. They should be responsible. They should be transparent. They should hold the trust of everybody in the whole organization. That's important. The trust is very important. That we cannot lose. The distributed leadership is very important. For a particular task, there would be some. They need not be higher ups. Right? So I'm trying. For example, now if you get open door, you all look for Monica. Right? Started giving some kind of delegating responsibilities. They need not be higher ups in the hierarchy, but their role is there. They are going to do that role with full force, with complete powers. They must be able to do that, and they need that cooperation. If you think that, okay, she is a middle level operator, I need not cooperate with her, I can bypass her. If you think like that, this concept is gone. There is no distributed leadership. If I allow it from the point of view of hierarchy, if I sit on the top and allow it to happen, no, it's not going to function. Again, everything I have to do in my chamber. I have to talk to open door people. I have to get the papers. I have to check them. I have to do everything. No. Yes, I must serve them. I must give all my support to them. I must see that they succeed in their endeavors. Definitely they should succeed, but in their chosen area, they are the kings and queens. They are the rulers. They should do and give me the result. Like this, you have so many areas in school. Only one example I gave you. There are different areas. And even now, I know, I blame myself for some kind of centralizing activities. Doing myself. I don't want to do it. Because you are not yet ready, I am bringing it on myself. When you are ready, when you come forward, definitely I slowly delegate and see that you succeed, and we all have distributed leadership in our school. This is what I desire, what I want. Of course, next third strand is there. SLT, senior teachers, collaboration. There are some senior teachers, by virtue of their seniority, by virtue of experience, by virtue of age, because you are here, you have been here for quite a long time, right? You know the practices, you know the ins and outs of this institution. But if you feel proud, if you think that everybody should obey you, and if you start manipulating others, that's very dangerous. That's harmful to the institution. The collaboration is very important from them, because they are the role models that other teachers look up. They look for them. Right? So that's why there should be a kind of understanding among them. There should be a kind of coordination, collaboration that should be there. And of course, other teachers, the remaining group of teachers, they also should get that trust in them, and they should be able to give it to others also. This is only one set. Operating 1, 2, 3, 4. And you see, this is redesigning organization. If you function in the same way this organization functioned way back when it started, 30 years back. 30 years, you know, this is the 30th year we are celebrating, right? There are so many experiences that I can write a book. And in fact, I'm thinking of penning all them down and compiling into a big long book also. Hope at least by next 1 year or 2 years it will come out.
I am thinking of writing a book on my experiences also. I have such kind of experiences, both good and bad. Both good and bad. I'll tell you. Pomeshwar ki baga urgent avsaramai phone chesi. I rang up. He said, sir, కొత్త ఇంట్లో ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ మొత్తం దొంగలు ఎత్తుకుపోయారు సార్ అన్నాడు. కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎ న్యూ హౌస్ ఇన్ ద అవుట్స్కట్స్ అండ్ ద ఎంటైర్ ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్ ఇట్ వాస్ స్టోలెన్ బై ద థీవ్స్ టు ఎ ట్యూన్ ఆఫ్ 3 lakhs, 3 or 3.5 lakhs he lost. And it can't be recovered, I know, I'm damn sure. Nenanna, it's a good sign, Anna. It's a good sign, don't worry. It's a good sign, don't worry. That's what I said. Because I know the very first day after this foundation stone was laid to Newera, you know, you don't talk about Darwaza. Huh? Yeah, Darwaza. Darwaza, it was erected there. We have some watchmen there. We had a watchman there. But watchman slept like he slept in Bhumesh house also. He happily slept. And there also that fellow also slept. Watchmen, instead of sleeping at home, they sleep at our places. That's the only difference. They always sleep, I know that. Right? So only the place is changed, that's all. Sleep is compulsory for them. Darwaza, it was stolen by thieves. Yeah. The entire teak door with wooden frame, teak frame, it was taken away by the thieves. Chala mandi vachi, what a bad sign, what a bad omen. You began an institution and this happened. And now for all of you, this might be appearing like Banjara Hills or Jubilee Hills of Khammam, right? Yeah, this looks like now Banjara Hills or Jubilee Hills of Khammam. But once upon a time, 30 years back, there was not even this road. No road at all, only Kacha road. And not even a single house was there. Only our institution was there. Only the first institution in the entire locality. So in those days, thieves, they took it away. But I did not take it as a kind of bad omen. I took it in my stride. Nothing happens, let us have one more. And we started another one. And you see, to act as principals, we chose 2. Finally, we shortlisted who are the best principals in this district. We came to know that 2 people recently resigned at that time. So finally, we approached. The first one accepted to act as principal. We were very happy. So already he came for interviews. We chose the people, best people. Interviews were conducted. Staff was appointed completely. They were appointed. And the reopening day, we got the bad news that the principal whom we selected passed away due to heart attack. On the very opening day. On the very opening day. What should I do? The principal. Immediately I rushed to the second man. He was in Ilandu at that time. I went there. No, nothing. You have to come. So he obliged me and he came, Mr. RAMARAO Garu, he came with me. And he was here for almost a dozen years, 12 years as principal. So things do happen. Sometimes mishaps occur. Sometimes good things, sometimes bad things. It's after all life, like Shivaji said. So we cannot glorify only mistakes. These things, they go on. But in spite of all these kind of troubles, shortcomings, difficulties, splits, everything, now you see right now where we are after 30 years. We are happy that we could have now, right now, a wonderful institution with around 80 plus strong teachers, right, in this institute. It's thanks to our resolve, thanks to the cooperation of all the teachers,
Every teacher that worked even a single day in this institution, I'm happy. I'm happy, and I express my gratitude to everyone, all of them, right? Because that should be the spirit. I know that this is a garden where we nurture teachers, and these teachers may flourish in some other garden. I don't mind. But as long as you are here, yeah, please understand the philosophy of this institution. Understand that you are not alone. Understand that you have to work in a big machine kind of thing, identifying with the philosophy. That's why these kind of things. So we have to redesign the organization, and in the last 2 years we started redesigning. You might have observed, we are coming out with books, we are coming out with assignments, we are coming out with new patterns in recruitment. We are getting people from all over India right now. So we have started redesigning the organization. Why? Why this redesigning the organization? You see, there are two strands here. One is use of observation, and another developing people, another use of data. 3 strands are there, yes. All these days, we are just going in a routine way. Now, observation is very, very important, and we are utilizing this category of observation. We observe. Big brother always watches, remember that. Wherever you are, in institution, as long as you are in institution, you always are being watched. Not through CCTV cameras, from children, from fellow teachers, from parents, from non-teaching staff, from so many sources we get feedback. Not from exclusively from only CCTV cameras, from everywhere we get. We observe. We observe whether he is only talking and not doing. We observe whether he is only acting and not doing really. We observe whether he is always expecting and not trying to give. We observe whether he is always wanting something for himself but never in return he is not giving. Are you giving? Are you taking? What exactly are you doing? This observation is always there here on every teacher. Because why do you observe? To do this, to develop people. We need to develop people in order to have a very successful organization. Otherwise, you can't move on. The competition is getting stiffer and stiffer every day. Tougher and tougher. Right? When the going gets tough, tougher and tougher, the tough only get going. You know the proverb. So you need to be tough. So for that we use data. Earlier we did not use, but last year we used the data. 10th class results we used. What are the results? What are the outcomes? Who used to be sent out? Who used to be taken in? What happened there? Everything we observed. Yeah, this data is important. And children also, we analyze them in different ways by getting data. Data is very important now. So for that, that's why now I always concentrate on, I'm concentrating on data. You might have observed that. You might have by this time understood that. For example, I'll tell you one thing. Before your second FE, I sent you some formats. Whether your notes is completed, whether your assignments are completed, whether your homework is completed, handwriting is, there are some categories. If I don't send that circular, if I don't insist on that, definitely a few percentage, 5%, 3%, maybe not more than that, 5 or 3 or percentages of students, they would have gone into FA2 without their notes being corrected. Because I sent that, because I wanted data, children, as teachers, you became alert. And you went after them. Then you started coming to me, sir, this fellow lost notes, this fellow did not write the note, this fellow is not giving the notes for correction. Now you are telling. Right? Even now in higher classes I see, in some classes, sir, 5 people, we tried hard, but they did not surrender, sir. They did not submit their notes, sir. Okay, I understand. You now have put an effort,
But what about this effort even before I sent the circular? That's important. Where has gone your initiative? I want that initiative from your side. I don't want always to push you from behind. Yes, I get the data. Give me the data, but I need your initiation also. So that's why these three factors we are thinking. And they in turn lead to some other thing. If you develop people, it supports the distributed leadership, right? And you have to set directions. If you set directions properly, you get data and you develop people. Okay? And you see, when you redesign your organization, it takes you here, and all these, they bring you here. What is that? And improvement in school conditions. Now you see, Gopalak. Maybe he looks silent. He doesn't want to interfere or interrupt in your affairs. But he makes a round every day. Even toilets he checks. There is no need for him to check, but he checks that. Sir, second floor, lift is not opening. Sir, activity room, rain is coming. There is a problem with the rain. Sir, that particular area is dirty. I get this kind of feedback every day. And immediately it's in improving the conditions. And I want it to be done by everybody, because we all are together in this endeavor of improving it. We should do together. Yeah. And positive learner, motivation and learning culture. That's very important. Oh, Nene Topu, I am big enough, I am man enough not to learn anything from anybody. I know everybody. That's the end of your career as a teacher. Remember, teachers should always be humble. Humble. If you are humble, you will learn how to give credit to others, how to look at from their viewpoint, how to keep yourself in their shoes. Then yes, you will understand and you will grow as a learner. Don't look from your own perspective always. Look at from the other's perspective also. Keep yourself in their shoes. What if I were him? That should be the question. What if I were him? What if I were the parent? What if I were that student? That should guide me as a teacher. So continuous learning culture should be there. And yes, external collaborations we needed. And remember now, Open Door is an external collaboration. Cambridge is an external collaboration. Right? And there are so many other collaborations. Stempedia is an external collaboration. We went into external collaborations based on their merit, meticulously searching each and every option, going through them, weighing them, and then finally settling on one of them. All these we did. And then only we have these kind of things. Improvement in pupil behavior, improvement in pupil attendance. Even now I am worried that students are not completely present every day. Attendance, we still face a lot of issues. Every day PETs, they bring a whole lot of students and make them stand in line, and they say, yesterday you were absent, day before yesterday you were absent. This is a big issue in our school. And even improvement in people behavior. This is also, we are not up to the mark. They use bad words, they use bad language, they use mother tongue in the classroom, and teachers also use mother tongue in the classroom. You know, one of our lecturers recently appointed, he came to me. Sir, I thought of bringing my 6th class daughter. Should I bring her or not? Should you people teach in Telugu? He asked me. I said, no, our teachers are not doing that. No, sir, your own teachers are telling me not to bring my kid here. Because, you know, they always teach in Telugu. Why are you bringing your daughter here? This is the feedback he got. Immediately I became alert and I gave him a promise. No, that won't happen. That won't happen. Our teachers, they teach in Telugu. They won't teach in Telugu. They continuously teach in English. That promise I gave him. We have to deliver that promise. We have to keep the promise. Right?
We have to transform this class into a next higher level, this whole institution into a next higher level. That's our goal right now. And behavior, how they speak, how they talk, what is the discipline in them, how they are approaching a teacher. Do they have enough, that kind of, what we see, enough humbleness? No. Sometimes they don't know how to approach a teacher, how to talk to them. Who is going to teach all of them? We are to teach them as teachers. Then, yes, the whole institution becomes transformed and we go to a next level, and this is a continuous and collaborative journey where every teacher plays a role. Right? Every teacher plays a role. If teacher thinks, after all, I am appointed here to teach so-and-so science to so-and-so science to students, and there my job is done, finished, I don't have any other job. No. You are not only here to teach them that knowledge component in the classroom. You are here to give him a life, future life, with all the needed skills that he would like to have. Right? You need to give them the culture. You need to give them the aesthetics. You need to show them the right kind of models in life. Whose responsibility is that? It is the responsibility of the teacher. For some, yes, parents might give. You appreciate them, I don't mind. But for some, parents might not be in a position to give it. When parents are wanting in these kind of activities, teachers must rise to the occasion and give it to them. Instead of ridiculing them, instead of pointing out fingers at them. That's very important. This is what I would, with this one single slide took me so much time. And finally, I would like to say, in 2001, Narayana Hrudayalaya Heart Hospital, Cardiac Care Hospital, this is NHHH, Narayana Hrudayalaya Heart Hospital. This was started in 2001. Started in Bangalore in a very poor, just like any other hospitals. 2001 means now it is 25 years or 24th year to 25th year running. Now, this hospital, they began one more hospital in Calcutta in the name Rabindranath Tagore Hospital. And in Bangalore now they are going to build a health city. How could they do it? This is a wonderful journey. This journey was published as a case to be studied in Harvard Business School. Harvard Business School. It's a case study. It's a case study they are studying now. How could this institution grow? Maybe they are giving wonderful fat salaries compared to hospitals in the West, which spend up to 60% of their revenues on staff salaries, including surgeons and fees. The comparable percentage for salaries at NH is only 22%. This doesn't mean our doctors are poorly paid, but rather they work with utmost commitment. If necessary, at an average of 12 hours per day. So it means not salaries. Maybe infrastructure, somebody might have given them crores of rupees. No, even that was wrong. Because they have a vision, that's all. They have a mission, and they have some wonderful team of doctors to take it forward. First time they thought of innovative, out-of-the-box solutions to expand their care, cardiac care. Now, in particularly children's cardiac care, pediatric cardiac care, in the whole world, this Narayana Hrudayalaya is the best one.
in the whole world, every year, 60% of their cardiac operations, they do it for children, pediatric cardiac. They specialized it. Over the years, they specialized it. They decided that they should work on this and worked on it continuously. And not only that, they went to the rural areas by giving telemedicine. They established some video conferencing centers, and even from rural areas also they can come there and talk to a doctor in Bangalore, talk to a doctor in Calcutta. They developed that. And they developed one kind of insurance scheme also for them. So they went into different ways. But in every aspect, they all work together. The success of that organization solely rests on the shoulders of the team of the doctors committed to the development of the hospital. That's the important thing. The complete the story is that. So, in order to transform that, yes, we also need to have such kind of dedicated, committed teachers, band of teachers who want to be meaningful, who want to be successful, who want to create some kind of meaning in the lives of their own students. It's not an individual journey, it's a collaborative journey. I think I don't want to take more time because I know, I told you, it's a 3 hours long lecture. In fact, this is the 17th slide. I came directly to this 17th slide. 16 slides were there earlier. So I rest my case here. And again, in the end, I convey my warm wishes to all of you on this occasion. Very, very happy Teachers' Day, joyful Teachers' Day. I honor you for your patience. I honor you for your creativity. I honor for the tears that you shed sometimes, maybe because somebody insulted you. I honor you for your long hours that you spent grading the students' papers, setting the question papers. I honor each and every wonderful aspect of all my teachers. Thank you. Thank you for your wonderful words and inspirable words. Most awaited part of today, the felicitation of our teachers. May I request our chairman sir, director sir, academic quality manager sir and principal ma'am to kindly join us on stage for the felicitation ceremony. Dedication and commitment. The felicitation. First, ELP wing. From ELP wing, I would like to invite our Lakshmi Prasanna ma'am to come forward. Swati ma'am. Next, Rajini ma'am. Sujata ma'am, Sujita ma'am, Jaya ma'am, Ashwini ma'am, Rajeshwari ma'am, Sunita ma'am. Please come forward. Next, Telugu department, please be ready. देवं भजे दिव्य प्रभावं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुर दिव्य प्रभावं Next, Telugu department. I would like to invite Padmalata ma'am, Sundaraya sir, Sridevi ma'am,
Uma ma'am, మంతెరుగని శూన్యం ఆవిరి మేఘాలే ఆతని సొంతం మరమరి కలవైరం కాల్చెడి అంగారం వెలుగుల వైభోగం మాతని నయనం ప్రాణరుడ బంధమూల కరుగును పుడమిగ నిలుపుటె తన గుణం దేవం భజే దివ్య ప్రభావం భజే please give the big round of applause. రావణ Uday Sri ma'am, Krishna Kumari ma'am, రామం దేవదేవం భజే దివ్య ప్రభావం పుంగవం Shravani ma'am. దేవదేవం భజే దివ్య ప్రభావం Hindi department, please be ready. సుమగంధముల గాలి కలల కలలంచిరునవ్వులతో కదిలినాడు రాల హృదయాల From Hindi department, Srivani madam, Farana madam, Taslima madam, Rehana madam, Rupalata madam, మంతెరుగని శూన్యం ఆవిరి మేఘాలే ఆతని సొంతం మరమరి కలవైరం కాల్చెడి అంగారం వెలుగుల వైభోగం మాతని నయనం ప్రాణరుడ బంధమూల కరుగును Shamala madam, పుటె తన గుణం Swarupa madam, Niharika ma'am. ప్రభావం దేవదేవం Please come forward. భజే దివ్య ప్రభావం రావణాసుర వైరి రణపుంగవం రామం దేవదేవం భజే దివ్య ప్రభావం దేవదేవం Let's all give our dear teachers a huge round of applause as we honor them for their dedication and commitment. Please give them a big round of applause. Next, I would like to call the English department. Mauni ma'am, సుమగంధముల గాలి రాల హృదయాల తడు Jitendra sir, Vinita ma'am, Juveria ma'am, Uday Sri ma'am, North or South, once I step in, history repeat antunar ma English department వాళ్ళు అంతే కదా. Sirisha ma'am, Nagajyoti ma'am, next I would like to call Maths department. Anand sir, Nagendra Babu sir,
T. Nageshwara sir, K. Srinivas sir, Maunika ma'am, Pallavi ma'am, Devik sir, Premalata ma'am, Pallavi ma'am, please come forward. Deviknath sir, Premalata ma'am, Krishnaveni ma'am, Sharan ma'am, next I would like to invite our science department. Science department, Anjali Peter ma'am, Naresh sir, Satish sir, Nirmala ma'am, Venu sir, Nirmala ma'am, Venu sir, Nalini Tulsi ma'am, Chandana madam, Hanumantrao sir, Harika ma'am, Vivek sir, Swapna ma'am, Sirisha ma'am, Madhulata ma'am. Next social department, please be ready. Vivek sir, please come forward. Next social department, B. Srinivasrao sir, Rajkiran sir, Hemalata ma'am, Rani ma'am, Vamis sir,
Sir, comment on BSR, sir. Whenever we sit in the staff room, ఒక్క మాట మాత్రం కంపల్సరీ అంటవారు, ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు. ఆడాళ్ళని పొగడంలో సార్ తర్వాత ఏమైనా హనీషా మ్యామ్, భాను మ్యామ్. The next department, Computer Science Department. I welcome Sudharani ma'am. Vipasha ma'am, Shruti ma'am, Ravi ma'am, Ravi sir, Shyam sir. రామం దేవదేవం భజే దివ్య ప్రభావం. Time for the computer department. Vipasha ma'am, Shruti ma'am, ఇప్పుడు పిలవబోతుంది ఎవరినో తెలుసా? మకుటం లేని మహారాణి, మాటల్లో మమకారం, సుమధురం సుందరం, మన సుధారాణి మేడం. మళ్ళొక్కసారి చెప్తా అయితే, మకుటం లేని మహారాణి, మాటల్లో మమకారం, సుందరం సుమధురం, మన సుధారాణి మేడం. నచ్చితే చప్పట్లు. రవి సార్ అండ్ శ్యామ్ సార్. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ మెహర్ మ్యామ్. Attention, standard is. I would like to invite Krishna sir from Physics Department to come forward. Next I would like to invite our PETs. PETs anagane vachedi attention standard is as it is. Raju sir, Venkat sir, Anusha ma'am, Pavan Kalyan sir, Sai Kumar sir, Hanumantra sir.
Srinivas sir. అతనొక ఆకాశం మంతెరుగని Hussain sir. Narayana sir. అరమరి కలవైరం కాల్చెడి అంగారం వెలుగుల వైభోగం మాతని నయనం ప్రాణరుడ బంధముల కరువును పుడమిగ నిలుపుటె తన గుణం Sridevi ma'am. Sridevi ma'am, please come forward. Next, Farida ma'am. Ashish Banerjee sir. సుమగంధముల గాలి కలల కలలం చిరునవ్వులతో కది రాల హృదయాల తడి మేటి తడిలా కరుణ గలవరుణుడై కరిగినాడు అతనొక Nazir Ahmad sir. అరమరి కలవైరం కాల్చెడి అంగారం వెలుగుల వైభోగం Rajnikant sir. ప్రాణరుడ బంధముల కరువును పుడమిగ నిలుపుటె తన గుణం Nazir sir, please come forward. Yusuf sir. సుమగంధముల గాలి కలల Shivaji sir. కలలం చిరునవ్వులతో కదిలినాడు షెడ్యూల్ వేయడంలో ఆరితేరిన మహాదిట్ట మా శివాజీ సార్ కదండి. రైట్, గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. पूरे भरोसे और हिफाजत के साथ